Start the recording. All right. So if you're not speaking, let's all go mute and then we'll get started again. So jina langu ni Dr. Frank Minja, ni rais wa Diaspora na pia ni daktari huko Marekani, na tumekuwa tukifuatilia kwa pamoja janga hili la COVID-19 tangu mwaka jana March 2020, na janga hili kama tunavyoona na tunasikia kwenye vyombo vya habari linaendelea kutikisa nchi nyingi duniani. Sasa hivi India ndio wanatikiswa kuliko nchi zote hapo ulimwenguni. Kwa hiyo ni habari za kusikitisha kwa kweli kuona mamia na maelfu ya watu wanapoteza maisha yao. Kwa kuzingatia hilo, tunajaribu kuwekana sawa sisi Diaspora ambao tuko huku Marekani na Uingereza kwa kiasi kikubwa, lakini pia na Watanzania kwa ujumla ambao wako nyumbani wanafuatilia hizo habari na wanajaribu kujua jinsi gani ya kujikinga. Kwa kiufupi tu, jana tuliona habari nzuri sana, Mheshimiwa Rais Mama Samia akiongea na wazee wa Dar es Salaam wakiwa wamevaa barakoa kwa mara ya kwanza, ambayo kwa kweli ilitupa moyo sana, na ni jambo kweli la kumshukuru Mungu kwamba tumefikia sehemu hiyo, kwamba sasa tunaanza kuchukua zile hatua stahiki za kujikinga na corona. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru sana kwamba tumeanza kupiga hatua. Tutakumbuka kwamba mwanzoni wa mwaka huu wa 2021 Tanzania ilikuwa kwenye utata mkubwa sana, kwa sababu kwanza ulikuwa na sintofahamu kama kuna corona Tanzania ama hakuna corona Tanzania, na ilikuwa kwamba ni almost criminal offense kuongelea corona. Wengi walikuwa wakiogopa hata kusema hilo neno corona, tukalitungia jina jingine kwa maana uviko 19, yani ugonjwa unaoletwa na virusi vya corona, kwamba yani tukashindwa kusema COVID-19, tukasema tusiongelee uviko 19. Dunia nzima inaongelea COVID-19, lakini sisi tumejiamua kwamba sisi tutalipa tu jina jingine ambalo ni la Kiswahili. Lakini nashukuru sana kwamba katika mwezi huu na nusu uliopita tumeanza kubadilisha mwenendo, kwamba ugonjwa unaongelewa kwa uwazi, ambacho ni kitu cha msingi. Huu ugonjwa upo na huu ugonjwa unaumiza watu wengi sana, na sio kuumiza tu, actually unaua watu. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Bado nakutana na wengi sana mitaani na kwenye magrupi yangu ambao bado kama wana sintofahamu fulani, yani kwamba bado kuna zile sintofahamu, labda ni kama mafua, labda ni nini, labda ni tetesi tu watu wanaongelea, japokuwa ni ugonjwa ambao umekuwa ukitikisa dunia kwa miezi 14, karibu mwaka na nusu, lakini bado kwenye jamii zetu kuna sintofahamu kubwa sana. Kwa kifupi tu niseme kwamba kuna njia 3 za msingi ambazo mimi nadhani zingetusaidia sana kuvuka na kupambana na kirusi hichi, hata kama kutakuwa na variants zote nyingine. Moja, kuvaa barakoa ni muhimu sana, hasa ukiwa kwenye mikutano ya ndani na ukiwa kwenye mikusanyiko. Endapo kwenye mabasi, uko kwenye sehemu ambayo huwezi kujitenganisha na watu wengine, ni muhimu sana kuvaa barakoa. Hichi kirusi jamani hakipai. Sawa, hakiwezi kutoka kwenye sehemu moja kaenda kwa sehemu nyingine. Kwa hiyo ni muhimu sana ukivaa barakoa, itakukinga wewe na pia nakinga watu wengine. Pili, endapo tutapata hizi chanjo ambazo zimepigwa huko katika nchi zilizoendelea, kwa kweli inapunguza uwezekano mkubwa sana wa wewe kupata corona kali. Sawa, hicho ni kitu cha msingi. Hizi chanjo zina ufanisi mkubwa sana wa kupunguza uwezekano wa wewe kupata corona kali. Kwa maana hii tunazungumziaga kwamba watu wakiwa na malaria kali, malaria ambayo inakupelekea kuwa ICU. Wengi wameshapata malaria wakiwa nyumbani Tanzania, wanaenda tu duka la jirani, wanapata Malarone ama wanapata chloroquine, na wanachukua vidonge viwili, siku 2-3 wamesharudi. Lakini tunafahamu wazi kwamba kuna malaria ambayo ukipata utakwenda utaishia ICU. Vivyo hivyo kwa ugonjwa huu wa corona, 80% mpaka 85% watapata dalili ambazo kwa kweli ni kama zinaelekea kama mafua, hazikupelekei wewe kuhitaji huduma ya hospitali. Lakini 15% kwa njia moja au nyingine huenda ukapelekea kuhitaji huduma ya hospitali, na wale 5% ndio wanakuwa mahututi kabisa, wanaishia ICU. Kwa hiyo wale wagonjwa ambao tunaona sasa hivi India ambao wanakufa kwa mamia na maelfu, jana tu wamekufa watu 4,000. Sawa, na hiyo inasema ni takwimu za chini. Sawa, inawezekana hata watu 5,000 wamepoteza maisha yao India jana.
sawa, kwa ugonjwa huu wa corona. Ni kwa sababu hiyo 5,000 wamepata ile corona kali ambayo ikawapelekea kuhitaji huduma ya hospitali pamoja na oxygen, na kwamba oxygen sasa hivi ni adimu India. Kwa hiyo hakuna jinsi, sawa, uendapo mwili wako unahitaji oxygen na upati oxygen, huwezi kuishi kwa muda mrefu. Sawa, hicho ni kitu cha msingi sana. Sasa chanjo inazuia uwezekano wa kupata corona kali. Sawa, na pia inapunguza uwezekano wa kusambaza kirusi cha corona. Kwa hiyo chanjo ni kitu cha msingi sana. Sasa kama hautapata chanjo, kitu kingine ambacho tunajaribu kuwasihi watu nyumbani ni kuwa na kile kidude kinaitwa pulse oximeter, ili uweze kupima kiasi cha oxygen katika mwili wako. Sawa, hapa katikati kulikuwa na hizi sintofahamu za kupiga nyungu, ambayo nashukuru Mungu kwamba hatuongelei sana huu upuuzi wa nyungu. Sawa, kwamba mtu akiwa na oxygen ambayo iko chini, wewe unaenda unajifunika na blanketi, uko kwenye jiko la mkaa, unapiga na mvuke. Sawa, kama oxygen yako iko chini, itaendelea kuwa chini zaidi. Na naamini kabisa kwamba hapa katikati tulipoteza watu wengi sana kwa sababu wanatembea wasipojua kwamba wana kitu kinaitwa silent hypoxia. Kwamba wewe oxygen yako inaweza kuwa ni 80, lakini hujitambui. Sawa, sasa pale ambapo oxygen yako iko 80 ndio unatakiwa uende hospitali. Sio uende hospitali wakati oxygen iko 60, labda iko 70. Ukishafikia huko mahututi sana, ukifika kwenye kituo cha hospitali kama hawana oxygen, hawataweza kukusaidia. Kwa hiyo ningesema kama familia za nyumbani, na sasa hivi tunategemea, siombei, lakini naona kwamba tunaelekea kwenye mwenendo, huenda tunaingia kwenye wimbi jingine. Ni muhimu sana tuweze kujitathmini na kujua oxygen level yetu ikoje. Kuna hivi vidude vya $15 kwa nyumbani, ni 60,000 ama $100,000, inaweza kupima uwezekano wako oxygen. Kama oxygen yako iko chini ya 90, ujitambue kwamba wewe unaanza kuingia hatarini na huenda ukahitaji huduma ya kihospitali. Na cha mwisho zaidi ni takwimu. Ni muhimu sana nchi yetu ianze kutoa takwimu za corona, ili tujue tuna corona ya aina gani, sisi tuna kirusi cha aina gani. Sio Watanzania waende kupimwa nchi za nje ndio tubaini nini kinaendelea nchini kwetu. Kwa hiyo sasa tayari tunapima, wengi wasafiri wanapimwa Tanzania, na wote ambao wataingia Tanzania wanapimwa. Tungependa kujua hizo data ili tujue mwenendo wa corona unaendeleaje nchini kwetu na kadhalika. Basi kwa kuanza hiyo tu utambulisho, naomba sasa ni wakaribishe wazungumzaji wetu. Nitaanza kwanza na kaka Ernest Makulilo, alafu tutarudi kwa Ida ili kaka Makulilo aweze kuendelea na mambo mengine, lakini atuanzishe tu kuchangamsha, maana hapa juzi yeye na familia yake walikumbwa na hichi kirusi cha corona. Kwa hiyo labda aanze kwanza kwa kujitambulisha yeye ni nani na huu mwenendo wa corona ukoje, alafu mwisho atatumalizia mtazamo wake kuhusu chanjo za corona. Karibu kaka Ernest, karibu. Asante sana. Nashukuru sana kupata fursa ya kuwa mmoja wa wadau ambao wanaweza kuchangia kitu kimoja kaza kusaidia kwa wengine. Kuna vitu kadhaa tunapokuja kwenye swala zima la corona. Mwanzo kabisa kati limeanza, kulikuwa kuna nadharia kwamba huu ugonjwa umkuti mtu mweusi na hasa Mwafrika. Tulianza kuaminishwa hivyo. Baadaye kwanza wapo wanaugua wanakufa wana hivi na hivi, na vidara zikaanza kutoka, au ni African American, sio Afrika, ni Waafrika. Ikaja baadaye ikazidi kupanda, inazidi kuenda, lakini sisi ni mafua tu kidogo. Kwa kuna ile dhana tu kwamba kuwa Mwafrika kwa sababu umeshagua malaria, umekulia kwenye shida, una immune kubwa. Sikatai, inawezekana ni kweli, lakini kwanza, kitu cha kwanza, ugonjwa hauangalii race ya mtu. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kwamba ugonjwa ni real. Ni real kwa sababu ni kwamba unampata mtu yote yule pale, hauangalii status yako kubwa namna gani. Unaweza kuwa rais, tumeona Trump, tumeona waziri mkuu wa Canada, tumeona wa Ufaransa, nani. Ni ugonjwa ambao uangalii kama ni maskini au tajiri. As long as umekuwa exposed, unakuja kuupata. Lakini kumekuwa na ile mazingira kwamba kuna stigma kubwa sana kwenye ugonjwa, kwamba mtu akiupata, tunafahamu kwamba njia za kujizuia au kuepukana nao, barakoa, kujitenganisha, kufanya vitu gani. Kwa sometimes mtu akiupata anaweza kuhisi, nimefanya kosa gani? Mbona mask nilivaa? Mbona labda nilikuwa zuri ovyo? Mbona nilikuwa sifanyi hivi? Kwa mtu unakuja kupata guilty fulani kwanza wewe kama wewe.
Alafu kitu kingine ni kwamba jamii nyingine unakuchukuliaje? Mtu anaona mimi kama mzushi fulani hivi, kama sikufuata kitu fulani. Kwa kuna hizo zote theories unakuwa nazo kichwani kwako. Sijajua kwa wengine ambao walishakupata, lakini kwangu mimi zilikuwepo na kwa familia yangu. Unaona, katika mazingira ya kwanza ni hayo. Lakini vile vile mtu na mtu ana experience tofauti kila mtu. Haimaanishi kwamba kwa sababu labda watu 5 experience yao ilikuwa ni light ile pale, basi useme kwamba ugonjwa sio serious. Mimi kwangu ilikuwa ni serious the first 3 to 4 days. Ila kwa mke wangu for more than 14 days ilikuwa ni serious, katika kwa sababu yeye ana migraine, ana mambo mengineyo, kwa ilikuwa ni serious. Sikumwambia, lakini mimi mwenyewe ndani naanza kuwaza, hivi mfano kama akifa naweza karaisi watoto peke yangu. Unaona, kwa ndipo naweza kufikiria jambo la vitu vingine tunachukua for granted. Unaona, lakini sasa hawa watoto tutakuwa wataenda kuishi Tanzania, wataishi Marekani, nitasurvive vipi mimi kama mimi bila kuwa na mtu kama mke wangu ambaye ni mama wa watoto hawa? Lakini huwezi kumwambia hivyo, sababu huwezi kuanza kuhisi kitu kama cha namna hiyo kinatokea. Mimi mwenyewe nilikuwa naogopa kusinzia usiku, kwa sababu kusinzia sipati, na nikisinzia ni maumivu makubwa. Lakini kama nikisinzia afu nikipitiliza itakuwaje? Kwa sababu unajua ugonjwa impact yake ni ipi. Unaona, kwa hiyo unajitahidi, yes, unabidi usinzie, lakini machale. Unaona, kwa hiyo una athari kubwa sana kisaikolojia kwanza, inakuja kiuchumi. Unaona, alafu inakuja katika mazingira tulio kwamba scary part ya hatua ya kutoka kwenda kufa inakuwaje. Sasa kwa upande wetu, mfano sisi obviously tunajua tulisafiri. Mfano mimi kama mimi nikiwa kwenye ofisi yangu hapa naweza kukaa wiki 2 sije kutoka town ndani. Yaani nakuwa kwa sababu ya kazi, nafanya kazi from home, YouTube from home, everything from home. Kwa mimi kama mimi huwa sitoki sana ndani. Labda mara moja mpaka ifasi bwana chote basi hata nani sokoni au kufanya kitu fulani. Kwa ndo naamua kuunganisha, kwa sababu I have no problem kufanya mashughuli zangu kutoka nyumbani. Kwa hiyo tulisafiri kwenda kwenye short vacation. Obviously kwa sababu mazingira kubwa kwenye ndege tufuata protocol zote, lakini bado unaweza kujiquestion zaidi. Unaona, hii inakuaje? Maisha inabidi yaendelee. Sasa siku ambayo tulikuwa tunataka tufanye vaccine, sasa wife akaanza kuumwa tu kama kawaida. Obviously kama mtu unaumwa hata kama tu flu au kitu gani kingine, huwezi kufanya vaccination. Kwa tukairisha siku kama 3, tukasema okay, Jumamosi tukachange tarehe. Sasa siku ile mimi nimeweza kuugua tena. This is serious. Tukasema ngoja tupime asubuhi, alafu appointment ilikuwa ni jioni. Kupima asubuhi tukakuta watu nayo, watoto ni wazima. Obviously watoto ni very strong, sijajua kwa nini wenyewe kama negative, na tukaendelea kuishi nao hapa na wakaendelea kuwa negative wanapokuja kupima baadaye. Lakini ni very deadly disease. Kama mimi nachukulia mazingira ambayo niko hapa Marekani, kwamba na hizi facilities zote nichukua katika mazingira namna hii hapa. Je, niko katika mazingira ambayo sina hizi facilities, niko kule Kibondo, niko Mwananyamala, hii itakuwaje? Ni kitu kikubwa sana. Kwa sisi tulioko huku nje tuna advantage kubwa ya hizi resources. Kwa kitu cha kwanza, watu wengine wa Tanzania wanataka kuhisi kwamba je, vaccine ni muhimu. Kama ni muhimu, mbona nyinyi mloko kwa nje mchomi mnaiogopa? Kwa sababu kuna wengine wanajua kuna vaccine ya Afrika, kuna vaccine ya Marekani. Kitu ambacho sio kweli. Sasa kuna hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili kinakuja ni kwamba haya, nyinyi mlioko huko, mbona mnaendelea kufanya vaccine yenu? Unaona? Kwa hiyo tunakuja sasa umuhimu wa vaccine ni upi? Tulioko huku nje tuna advantage ya resources nyingi sana za wataalamu, na sio za kuhia say kwamba nimemsikia mtu fulani anazungumza kitu fulani kwenye kijiwe cha kahawa. Tuna resources ambazo ni za wataalamu wengi, kwamba ugonjwa huu upo, vaccine ipo. Sasa mimi binafsi unapata shida mtu anaye question hii hapa, alafu huyo kashafanya polio vaccine, huyo kafanya TB vaccine, huyo kila mwaka hapa Marekani anafanya flu vaccine, kwamba hii vaccine kuna blood clotting, hii vaccine kuna kizunguzungu, kuna kitu gani? Sawa, niambie dawa gani mheshimiwa doctor, kuna dawa gani duniani ambayo haina side effect? Haipo. Na kila dawa inakwambia ukiwa na condition hizi hapo usitumie. Lakini hata kama kuna hii hapa, mimi sioni tatizo kusema kwamba sio 100% kwamba unaweza kupata corona hata kuna vaccine, sio feel. Lakini nachojua ni kwamba nikiwa na vaccine, hata kama nikiipata tena, itakuwa ni very very mild symptoms ambao naweza kanisaidia. Hicho kitu cha kwanza. Ni sawa sawa mimi na tuberculosis vaccine, siwezi kujipeleka sasa hivi kwa mtu ambaye anajua sana TB, ana cohort nipeke usura langu pale eti kwa sababu niko na TB na vaccine.
Mimi na vaccine ya flu wetu kama nijipeleke. Mimi naambia watu vaccine ni bulletproof. Bulletproof haina maana kwamba Arnold Schwarzenegger ameshika bunduki lake lile pale ambalo tunajua kabisa bado ni mashine gani tujipeleke kwa sababu na bulletproof. Tuna vaccine utaendelea kuvaa mask, sio kitu cha ajabu. Una vaccine utaendelea ku social distance, una vaccine lakini utaendelea kufuata zile protocol kwa kigezo kwamba una save watu wengineo pia, lakini hata kama ukipata inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo tuchukulie vaccine kwamba ndio ukishakuwa na vaccine basi mimi leo hii nitaenda kufanya craziness everything. Hicho kitu hakipo. Kwa yes kuna side effect, but what are the chances kwamba niishi bila vaccine au na vaccine, chances ni zipi? Binafsi mimi nachukua chances za kuwa na vaccine no matter, yes, hata mfano vaccine yangu nimefanya juzi, unaona, on Thursday, lakini mpaka sasa bado kwangu sijajua, kwa sababu labda nilikuwa na corona sijajua. Pain ilikuwa ni kubwa sana, lakini hii pain I like it because najua dawa inafanya kazi. Na najua kabisa kwamba I'm stronger now than ever. Kwa mimi kama mimi najichukua kwamba nimejizatiti, lakini vile vile lazima nijizatiti kwa kuhakikisha na wengineo wanakuepo. Na mbaya zaidi kwa mimi ambao experience hii hapa, yes najua kama ni health, siko na pre-existing condition, lakini naangalia mama yangu ambaye mwenye ugonjwa wa moyo, mama yangu mwenye tatizo la miguu, mama yangu ana tatizo sio la kifua hivi na hivi. Je, akipata hii hapa itakuwaje bila kuwa na vaccine? Kwa hiyo hata Watanzania au watu wa Afrika waondokane ile dhana kwamba wazungu wanataka kukuua wewe. Who are you by the way? Akuue wewe. Wewe ni nani? Anataka kukuua sana, anakutumia sana dawa za ukimwi na kuletea. Sana kuletea dawa za malaria. Kwa asubirie miaka yote, miaka 2000 eti atumie nini? Corona. Ambapo corona yenyewe inamuua mwenyewe. Huyo mzungu atakuwa ni mjinga. Kitu kingine ni kwamba kusema kwamba kuna vaccine za wazungu na vaccine za namna gani, hicho kitu hakipo. Kule especially kwa watu huko katika Afrika. Hii vaccine ni kwamba isaidia. Sio kwamba ni kinga ya kila kitu. Inaweza kusaidia. Tukubali utaalamu wa madaktari. Yes, madaktari wengi au wataalamu wengi ni wao westerners. Kama unataka kutafuta timu ya kuangalia, hatukatai. Hakikisha kwamba hiyo TBS yako na marude gani, hakikisha na compatible na ile pale. Lakini tusiignore kwamba corona haipo. Kwa sababu Vatican imewaua wengi sana, ndio papa anapoishi. Huwezi kwenda sasa hivi Maka kama huna vaccine. Sasa wewe kule Maka ulikuwa mtume mwenyewe, wanajua corona ipo. Wewe ulioko huko mtatakosa huko Mtwara, unasema kwamba bora mimi Bwana Mungu nikishapiga sala inafuata. Wamekufa mapadri wangapi? Wamekufa mashehe wangapi? Lakini hivi vitu vingepukika kama tukikubali uhalisia kwamba bwana ugonjwa upo, hauangalii rangi, hauangalii kitu gani. Ugonjwa upo, vaccine ni moja hapo inasaidia, kwa sababu mimi mwenyewe nikiugua naenda kutumia dawa. Kwa nini nisitumie dawa ya malaria? Usio kama ngoja nikasali. Kwa nini unakula mafua unatumia dawa fulani? Kuna TB unaugua dawa fulani. Kwa kama tutumia zile dawa, zote zile dawa zina side effect exactly kama vaccine. Kwa mimi sioni sababu ya mtu kuanza kuquestion kwamba hii vaccine imetengenezwa na mzungu. So what? Kitu gani unachotengeneza wewe? Pipi yenyewe unayokula imetengenezwa na mzungu. Kitu gani unachofanya wewe ambacho kimetengenezwa na mzungu? Kwa mimi nataka tukwambia watu bwana, let's not play joke with hii hapa. Na tusione aibu kushare testimony zetu. Kwa bwana mimi nimeugua corona dalili zake ni hizi hapa, let's be serious. Inaleta awareness kwa watu wengineo. Sasa kaka Ernest, nakushukuru sana. Nikwambie diaspora wengi nimekuwa nikawachombeza hii wiki iliyopita. Bana vipi ushapiga chanjo? Mimi bado kidogo. Hao ndugu zetu unawaambiaje? Mimi nashauri kitu kimoja. Subiri kwanza apate corona ndio akapate chanjo. Yaani ile bado kidogo. Yaani kama yaani bado unaifikiria. Unaangalia sawa. Advantage ya this diaspora, karibia watu tuna insurance, watu karibia watu tuna madokta. Why can't you ask your doctor? Ndio maana sisi tuna advantage ya hizi resources. Yes, we have questions. Let's ask doctors. Tusikae nyumbani unasikiza story ya WhatsApp afu una make decision. Frank nakufahamu, wewe unajua ni doctor. Hata kama sio daktari wa corona, but you have authority kutupa tu bwana mtaalamu wako nule pale. Sio bwana hivi nipe dakika 5 nataka kuuliza hiki kitu. Tukubali kutumia swala zima la wataalamu. Na hizo kwenye corona tu. Na kwa nini Afrika tuendelee? Is one simple thing. We don't trust the professional. Sasa mtu umekuja Marekani, umeenda Uingereza, umeenda Ujerumani, bado unakuwa na zile fikra za kutoamini mtaalamu. Unabaki tu unakaa nyumbani unataka kuamua wewe. Tumia wataalamu. Wewe diaspora uko hapa. Daktari kama muuliza kuhusiana na corona chanjo. Daktari mwenyewe amechoma chanjo mwenyewe. Haya,
Umeshindwa kwenda kwenye CDC website. Umeshindwa kumsikia Dr. Fauci. Yes, kuna vitu vingine vilikuwa data zingine kabla hujagundua zilikuwa zina contradict. Lakini sasa hivi tuna so much resources ambazo zipo clear hizo hapo. Lakini kama unakataa hii chanjo, mimi sikatai. Kuna zile religious reasons katai. Nachukua kwamba ile kwamba bwana siamini. Basi from today usiweke chanjo ya mafua, from today usitumie chanjo, usipeke mtoto kwenye chanjo yote ile pale. Uone kama mtoto atasota shule. Vitu vingine zile mila zeza kimanzese tuwe reasonable. Sasa hivi watu tumekuwa advanced, tukubali uhalisia bwana, hii ni halisia. What can we be able to do this one? Not just for ourselves, for others too. Ndio. Yani nakushukuru sana kaka Ernest kwa hilo, kwa sababu hii inagusia actually hapo umesema kwamba tuwe tayari kutumia wataalamu. Nadhani hicho ni kitu cha msingi sana, kwa sababu wengi wetu tuko kwenye magrupu ya WhatsApp na magrupu ya mashule, magrupu ya nyumbani na nini. Na kwa kiasi kikubwa tunaamini ya magrupu kuliko wataalamu wenyewe kwa sababu ya mazoea. Yani ile kwamba tuko kwenye comfort zone. Yani kwamba uko kwenye group watu wote wanasema hizi chanjo potelea mbali. Kwa hiyo naona basi poa, mbona kwenye group langu la WhatsApp pia watu kama wanapotezea. Kwa hiyo sio mbaya sana. Kwa hiyo kuna ile group mentality ambayo kidogo nadhani kuna umuhimu sana watu tuwakomboe, kwamba tuko kwenye, unaweza ukawa Marekani lakini wewe mindset yako yote inakuwa control kutoka Dar es Salaam, which is very very unfortunate. Kwamba uko London lakini yani bado yani mawazo yako yote yani yako based yake Mbezi. It's like yani ni kwamba hakuna tofauti mawazo yako wewe ambayo uko huku sehemu ambazo umefunguka na mtu ambaye yuko kwenye sehemu ambayo labda hakuna resources kama hizo. Kwa hiyo hilo naomba umegusia kitu sana, access to information. Ngoja ni hadi kitu kimoja tena kingine. Kuzungumzia makundi, tuna kundi moja la wanafunzi waliosoma chuo. Hivyo nikapia bwana mimi nenda kufanya vaccine siku fulani. Mtu anapoelezea vaccine kama ameshataka kuiona. Hii hapa inaitwa blood clotting. Nikamsikiliza. Inaitwa hivi na hivi, nikamuuliza swali moja. How many people duniani waliofanya vaccine wamepata blood clotting? Mpaka sasa hivi hajafika 10,000. Nikasema waliopata vaccine watu milioni ngapi? Dunia nzima. Tunazungumzia milioni 200, 300 ngapi huko. Sasa watu 10,000 kwa sababu wamepata hiyo hapo, basi tuondoe vaccine ya dunia nzima. Ni watu wangapi wamekufa kwa dawa za chloroquine? Kwa tuondoe dawa ya chloroquine au tuondoe dawa yote ile. Kwa hiyo basi sijakataa. Yes, kuna hizo. Kuna mtu mwingine, mfano mke wangu, mimi kama mke wangu ana blood thinning problem, kwamba ana blood clotting gene by itself. Kwa hiyo hata alipopata miscarriage mara ya kwanza, akapata miscarriage mara ya pili, ikabidi tukafanya utafiti kiundani. Daktari akasema kwamba damu yake inakuwa ni nyembamba sana au inakuwa nini, kwa hiyo inashindwa kupisha damu inavyotakiwa katika miscarriage. Kwa kiwa na nani, akipata ujauzito watu waliofuata, kuna sindano inabidi achome kuregulate ile blood thinning kwa muda wa miezi 8 afa tumia vidonge. Kwa hiyo kama tusingefuata wataalamu, tungeshika kwamba bwana kuna mtu ametuloga huko Ujiji huko. Unaona? Kaka Ernest, hebu ngoja, kuna Damaris Abel ana swali, hebu aulize alafu tutamuingiza dada Ida. Karibu Damaris. Asante sana Dr. Minja. Mimi swali langu ni kwa ujumla tu, kwa sababu watu wengi wanapotoshwa na hizi messages za anti-vaccination, anti-vax people. Technology siijui sana. Kuna namna ya kuweza kuwablock hawa watu? Katika zama za utandawazi unatoa block kama Trump. Hao ndio wanatupoteza, hao ndio wanapoteza watu wetu. Maana message nyingi unasikia zinatoka kwa hawa anti-vax. Ndio. Yani niseme dada Damaris, yani hiyo ndio issue kubwa tumepambana nayo tangi. Hii ndio sababu tulianza kuongelea corona. Wala sio kwa sababu ya ugonjwa, ni kwa sababu ya kuona upotoshaji wa makusudi. Yani kama watu wanajaribu kuwapoteza watu, yani hapa sasa hivi niseme kitu kingine wanachosema ni kwamba eti watu waliopigwa chanjo wanatengeneza spike protein. Sasa wanaweza wakasambaza zile spike protein kwa watu wengine. Ukiingia kwenye Twitter, hiyo ndio ilikuwa habari ya mjini jana, kwamba wameanzisha uzushi mwingine kwamba mtu aliyepiga chanjo they are shedding spike proteins, na ili sasa watoto wao ambao hawajachanjwa wanaweza wakatapakazwa zile spike proteins. Ama yani ambayo ni upuuzi kabisa. So ushauri wangu ni hivi, dada Damaris, ukiona kitu ambacho ni upotoshaji wa makusudi, moja, ignore. Usiforward, usicomment, usifanye chochote.
just ignore. So that's the best information. Kitu kingine, ukiona mtu anajaribu kupotosha kwa makusudi, tafuta taarifa sahihi alafu sambaza taarifa sahihi. That's the best way ya kufanya. Kwa sababu gani? Upotoshaji mwingine wa makusudi actually ni kujaribu kuchezea uchumi wa kimtandao. Sawa? Kwa sababu kadri unavyotengeneza habari ambazo zina upotoshaji, unapata likes zaidi, unapata followers zaidi, unapata engagement zaidi. Kwa hiyo wale ambao wanajaribu kukuza network zao kwenye Twitter, network zao kwenye Instagram, network zao kwenye YouTube, hiyo ndio njia mojawapo ya kukuza umati wao na kutengeneza hela. So the best way ya kupambana nayo ni ku-ignore. The best way kwa kweli ni ku-ignore. Don't engage, usiforward, usidiscuss, usibishane nao, usifanyaje. Wewe just say, you know what? Potezea, weka taarifa sahihi. Kuna mwingine anasema anti-vax wanaelekea kushinda na propaganda zao. Wapi? Hamna chochote. Marekani hapa sasa hivi tayari watu milioni 150 wameshapigwa hizo chanjo, pamoja na hizo habari za vaksini, na pamoja kwamba hapa tuna utandawazi wa habari. Mtu auzuliwi, unachoamini unaamini, lakini watu tayari bado wanaonekana wanaumia. Jamani, naomba nipeleke Watoa Mada, alafu tutarudi tena kwenye maswali. Sasa hivi ni muda mwafaka wa kwenda Uingereza, tusikie kwa Dr. Ndada Ida tupe mawaidha yake. Yeye alipita kwenye kipindi kigumu kidogo katika hili wimbi la corona. Yani kweli namshukuru Mungu sana kwamba leo tumekutana naye, na yeye ni profesa pale London. Nimeambiwa kwamba sio tu B au dada, yeye ni doctor. Ida, karibu sana. Lakini sio profesa bado. Karibu sana. Asante sana. Habari zenu? Mimi naitwa Ida Hadjivayanis na ni mhadhiri wa chuo kikuu hapa University of London SOAS. Ninapoongea lazima mtanisikia kwamba ninavuta hewa sana, kwa sababu mimi niliumwa kupita kiasi. Kwa hivyo mimi ni katika wale watu ambao walipata corona kali, na familia yangu ilifikiria kwamba sitaweza kuishi tena. Na kwa hivyo, lakini kabla sijaongea kuhusu hiyo, nataka tu kuambia kwamba hapa Uingereza nchi ilikwenda kwenye lockdown mwaka jana. Wanaoishi hapa mnafahamu. Na kazini kwangu sisi hapa tutakuwa tunafundisha mtandaoni. Kwa hivyo mimi hapa nilikuwa siendi kazini kwamba ninakwenda, ninapanda treni, ninapanda basi, nakutana na watu, hapana. Nilikuwa niko nyumbani. Na pia nilikuwa kila kitu unanunua mtandaoni, chakula nini. Kwa kama kutoka ni watoto kuwapeleka kwenye park, kutembea, yani ni sehemu ambazo unajiangalia. Na pia nilijiangalia sana. Nilikuwa yani unatumia nini sanitizer, nini sasa jina lake. Tunavaa barakoa, kunawa mikono, kila kitu. Lakini shule zilifunguliwa mwaka jana mwishoni. Watoto wakaenda shule. Shule zilipofungwa nikaanza kuumwa. Watoto wako nyumbani, nikaanza kuumwa, lakini haikuwa kwangu mimi, sikuhisi kama ni dalili za corona. Maana nilikuwa naharisha, alafu nilikuwa kama kama kinachoka, na hisi kama na malaria. Sijui kama umeona. And then baada ya kama siku chache nikasema au ni corona. Mama akaniambia wewe unapenda, yani itakuwaje corona? Corona inabidi wewe unakohoa, unashindwa kupumua. Wewe uko sawa? Kwa hivyo nikasema labda basi sio. Lakini nashukuru namshukuru mdogo wangu kupita kiasi, Inesa, alikuwa amenunulia oximeter. Na kama mara kama tunapima, mama anipigia simu, pima ni ngapi? Tunamwambia 99, 98, pima tena. Hiyo tunapima mara kwa mara. Sasa baada ile kuharisha, kuchoka, siku hiyo nilipoamka nikajisikia nimechoka kuliko kawaida. Alafu kama naanza kukohoa. Nikasema mbona kama naanza kukohoa? Kwa hivyo kuna namba unapiga 111. Nikapiga, nikamwambia naomba mniletee test. Wakasema okay, itafika by tomorrow. Yani kwamba inakuja na Amazon wanakuletea siku ya pili. Lakini mamangu akaniambia pima oxygen. Nikapima oxygen ikawa 86. Kwa hivyo akasema no, hiyo ni low, it should not be chini ya hapo. Nikafanya kitu kimoja ambacho namshukuru Mungu nilifanya. Nikawasiliana na Dr. Mlawa, Dr. Gideon Mlawa, ambaye yuko hapa. Na huwezi kuamini, nilikuwa sina namba yake ya simu sina, lakini kuna email address ambazo
walikuwa wanaleta wakati header wanatupa habari tofauti. Nikaipata ile email, nikamwandikia, nikamwambia nahisi kama nimechoka na my oxygen level kama imekwenda 86, sijui unafikiri vipi? Namba yangu ya simu ni hii. Yani naweka simu chini, ananipigia simu hapo hapo. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Uko peke yako? Niko na mume wangu. Akaniambia nafikiri kwamba itabidi uende sasa hivi uende hospitali. Nikamwambia kwani unahisi ni hatari sana? Akaniambia usikae nyumbani. Basi nikakaa, nikasema okay sawa, okay nikaenda labda nikoje kabla sijatoka, manake wewe ukaenda hivi hivi. Niko na nguvu kama kawaida. Kurudi tena hivi akawa amepiga tena, mume wangu amepokea. Akamwambia hebu pima tena oxygen level. Akamwambia hivi imekuwa 63. Akamwambia sikia nikwambie, usiite ambulance. Mpeleke sasa hivi ambayo ndio karibu na sisi. Na ndipo hapo alipofariki okay Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo tukasema okay. Sasa ndio tunamwambia kwani ni hatari sana. Alafu mimi my instinct, yani mwili wangu kwa unaniambia kwamba nimechoka, nataka kulala. Yani usingizi ndio ile hisia ambayo inanijia zaidi kwamba nimechoka sana, bora nilale. Na nahisi mpaka sasa hivi kwamba ningelala ingekuwa ndo basi kwa heri. Okay, tukapanda gari, tukaenda hospitali St. Thomas. By the time nafika St. Thomas kwenye check-in ilikuwa 15 my oxygen level. Pale nikaona imeletwa wheelchair, nikapelekwa ndani huko. Kufika kule wakaniambia kwamba inabidi sasa hivi itabidi uende ICU. Lakini unaweza ukapiga simu kumpigia mtu mmoja. Na nakumbuka namwambia yule daktari, kwa hiyo nitakuwa kama 24 hours hivi? Akaniambia maybe 48. Nikamwambia okay sawa. Kwa hivyo sasa sisi hapa tunajua tuna family group ile ya WhatsApp. Nikapiga simu kwa babangu, mamangu na mdogo wangu, nawaambia kwamba naona kama nitakuwa hapa for like 2 days hivi, watoto nini mtawacheki. Wakaniambia okay sawa haya. Yani niko hyper, niko like kawaida tu. Alafu nikamwambia mume wangu basi mimi nakwenda, vitu vyangu mwanamke hapa navichukua sijui nini, haya taona kesho. And I was gone. Nilikuwa hospitali karibu mwezi kwenye ventilator na nilikuwa kwenye ICU. Sasa hivi ninapoongea unasikia sauti yangu inakwaruza kwa sababu zile tube zilikwaruza koo yangu. Sasa hivi kuzungumza nina very narrow airways, yani ni nyembamba sana. Na nilipokuwa ICU karibu nife. Nilipata infection, yani ilikuwa naumwa kupita kiasi. Kitu kimoja ambacho nasema ni kwamba mimi nilikuwa naumwa, sina habari, sijui mambo yote ambayo yanaendelea. Lakini huku nyuma kuna mdogo wangu na wazazi wangu na mume wangu na watoto wangu, wao ndio waliosafa. Kwa sababu wao ndio wanapigiwa simu kuona ndugu yao amekaa pale, huna maisha, una tube 3 kwenye mdomo, wanakuambia yuko critical, hatujui kama ataishi au vipi. Kila siku inaweza ananiambia kwamba Dr. Frank alikuwa anampigia simu yani like sijui mara ngapi kwa siku. Sasa hivi imekuwa hivi, ina maana gani? Sasa hivi imekuwa hivi. Kwa hivyo kitu kimoja ambacho lazima niseme ni kwamba tumepata support kubwa ya madaktari wa Kitanzania kama Dr. Frank, Dr. Minja, Dr. Hamza ambao walikuwa na familia yangu na kama kuwapa moyo amekuwasaidia. Na Dr. Mlawa wakawaambia kwamba ni kama binamu yangu, wakawa wanapiga simu kupata update kila siku na kusema mambo yanaendelea. Kwa hivyo kitu ambacho ninasema ni kwamba kabla ya mimi kuumwa tulisikia kuhusu vaccine, tukasema si tutapiga, unajua lini? Tutasubiri yani kama mwaka hivi tuone watu wamekufa alafu ndo tutaamua kama tutapiga au vipi. Kwa sababu hamna haraka, yani subiri kwanza tuone itakuwaje. Lakini nilipoumwa vaccine, mamangu, babangu wakaenda kuomba vaccine mbio, mdogo wangu pia, na mimi nimepiga vaccine 9th of March. Kwa sababu nimekuja kuelewa kwamba kama ningalikuwa na ile vaccine, kama ningalikuwa na chanjo nilipoumwa, nisingelazwa, nisingekuwa hivi nilivyo sasa hivi. Koo yangu sasa hivi imeharibika, itabidi nifanyiwe operations surgery mwezi Mei, ambao ndo mwezi huu. Nywele zangu zinakatika, zinapotea zote. Nachoka bado. Mimi nimelazwa January
Mpaka sasa hivi nachoka, ikifika saa 8 saa 9 siwezi, sina nguvu tena. Yani mimi sasa hivi naweza kusema kwamba nimekuwa kama ni kivuli cha yule mtu aliyekuwa pale awali. Na ninafikiri kwamba ukifikiri kwa ukiweza kutazama kwamba kama hujapigwa chanjo, aidha utakuwa kama mimi au utafariki, fikiria familia yako, fikiria ndugu zako, fikiria watu wako. Hao ndio watu ambao lazima uwafikirie kwenye kuchukua chanjo. Na between the two, yani kati ya chanjo na kuuma kama nilivyoumwa mimi, chanjo anytime. Ninafikiri hiyo ndio kwa mimi hapa, hilo ndio hilo ndio wazo kuu ambalo ningependa mtu yoyote atoke nalo hapa. Ni bora chanjo kuliko kuuma kama nilivyoumwa mimi au kufariki. Basi ni hivyo tu, asanteni. Asante sana dada Ida, asante sana dada Ida kwa ushuhuda wako. Yani nashukuru sana kwamba moja umejitolea kushare na sisi pamoja na kushare dalili ambazo wengi hawezi kusema kwa uwazi kwamba walikuwa wanaarisha. Again, lakini ni katika ile bwana, ugonjwa hauna, yani ugonjwa hauna staha, unaelewa? Hicho ni kitu ambacho yani sisi tunashindwa kufahamu kwamba mtu akiumwa sio tatizo la mgonjwa. Sawa? Yani mtu yote anaweza kaumwa, na unaweza ukaumwa mwili wako ukapata dalili yoyote ile. Unaweza kupata kifafa, unaweza kupata kuharisha, unaweza kupata kukohoa, unaweza kukohoa damu, unaweza kupata chochote. Tunamshukuru Mungu kwamba moja, ulikuwa katika sehemu ambayo kuna huduma stahiki. Pili, ulitumia wataalamu. Sasa ndugu yangu, ungepiga nyungu wewe, sawa, au kapiga tangawizi na vitunguu saumu au ukaenda kulala, sawa, sasa hivi tusingekuwa na wewe tunaongea. Sawa, kwa hiyo tunafanya kama utani, lakini hivi vitu vyote ambavyo unafanya vipo nyumbani. Nyumbani tuna wataalamu ambao wamehudumia wagonjwa wa COVID. Nyumbani tuna pulse oximeter. Sawa, nyumbani tayari wameshahudumia wagonjwa wa corona. Sawa, kinachokwaza wengi ambacho mimi huwa kinanisononesha pamoja na matajiri ambao wana mabilioni ni kwamba wanakuwa na ile mentality ya kwamba hichi ni kitu ambacho wanaweza wakajiganga wenyewe. Sawa, hata usingepima hiyo oxygen, usingekujua kwamba oxygen yako ni 85 au 60. Mimi ningelala. There's no way ya wewe kujua. Sawa, na usingejua hiyo data, usingebadilisha huo mwenendo wako. Sawa, ingebishana kwamba unabishana tu, bwana ngoja nipumzike kwanza, labda leo ni jioni, labda twende kesho asubuhi, labda tusubirie nani. Sasa ndio ule umuhimu, ukiwa na data unakuwa na kitu ambacho wewe ukiongea na Dr. Mlawa, ukiniambia oksijeni yako ni 95, sawa, naambia sio shida sana. Ukiniambia oksijeni yako ni 85, hata mimi mapigo ya moyo naanza kuniambia bwana huyu tusije tukampoteza. Sawa, kwa hiyo kuwa na vile vipimo inatusaidia sana, na nakushukuru sana kwamba umeongea kwa wazi na umeongea kwa kikamilifu kwamba hatua ulizopitia hasa pale mwanzo. Wengi sana ambao wasiliana nao kutoka Tanzania, wengi walikuwa wakiripoti kwamba huyu alikuwa poa jana jioni, leo tumempeleka hospitali tumempoteza. Sasa kwa hiyo hii inanipa picha kwamba Dar es Salaam wengi katika tukiwa tunapita katika wimbi la corona wanakuwa na silent hypoxia. Sasa kama juzi hapa tumempoteza dada ambaye alikuwa na trend kwenye Twitter, wanasema alikuwa anakula futari Serena, siku ya pili ya tatu chali. Kwa hiyo unakuta ni watu ambao mimi naamini kabisa tungepima oksijeni yao tungebaini kwamba labda walikuwa na silent hypoxia. Lakini sasa kile kipindi ambacho unatoka kwenye silent hypoxia ukafika kwenye corona kali inachukua takriban chini ya masaa 24. Na hiyo tuliona hata pa Marekani, watu ambao walikufa kipindi cha New York. Ndio hao watu ambao walikuwa wanaugua nyumbani, dakika ya mwisho ndio anakwenda emergency room. Dakika ya mwisho, yani akizidiwa kabisa ndio anakwenda ICU. Anajaribu kwenda emergency room. Na akifika emergency room wanapiga foleni nje kwa sababu hospitali zimejaa. Na ndio tumaana tulipoteza maelfu na maelfu ya watu wakati wimbi hili lilipita New York. Na sasa hivi India wanapitia kitu hicho hicho. Kwamba wimbi likija, wale ambao wanapata silent hypoxia wakikaa nyumbani kwa muda mrefu mpaka akizidiwa ndio aende hospitali, inakuwa ni too late. Kwa hiyo ni vitu vya msingi na umeongelea kwa msingi sana. Nashukuru sana kwamba umetumia wataalamu wetu
na nashukuru sana wataalamu wetu kwamba akina Dr. Mlaa na Dr. Hamza ambaye mtamsikia hapa kwamba wamekuwa mstari wa mbele kuwa available, kwamba tupo tayari kujibu maswali. Endapo una maswali ya msingi uliza. Sawa, watu wanajitolea muda wao kujibu maswali na kadhalika, kwa sababu tunajua hao wagonjwa tunahudumia katika hospitali hizi. Kwa hiyo tunaweza kukupa ushauri ule ule ambao utakusaidia wewe na familia yako. So asante sana dada Ida. Sasa hivi nataka nimkaribishe dada Agnetta ambaye yeye alipata mazagazaga akiwa Tanzania pamoja na Marekani. Kwa hiyo atatupa hiyo historia yake ambayo mimi napenda sana, kwa sababu ameweza kumudu kusaidia ndugu zake ambao hata wako Bukoba. Karibu dada Agnetta, uingie. Na kuna ameuliza hapa Joy John, silent hypoxia. Hypoxia kwa maana nitaitype hapo. Silent hypoxia kwa maana ya kwamba unakuwa na kiwango kidogo cha oxygen mwilini lakini wewe haujitambui. Sawa, hiyo ndio condition ambayo tunaongea. Kwa maana oxygen yako inakuwa chini, oxygen level chini ya 90%. Sawa, kwamba wewe unatembea hujitambui kwamba oxygen level yako iko chini na anaanza kuingia kwenye hatarini. Hiyo ndio maana yake. Ni kwamba wengi sana wanakuwa na hizo oxygen levels ziko chini. Kwa hiyo akitikiswa kidogo tu zaidi hapo wanakuwa chali, na wengi tunawapoteza kwa namna hiyo. Sasa ukikuta oxygen yako iko chini ya 90, huo ni muda wa kuanza kutafuta jinsi ya kwenda kwenye kituo cha afya. Sio kwenda kulala, sio kwenda kupiga nyungu, sio kwenda kuanza kujitibu kwa namna nyingine badala kwenda kutafuta huduma za hospitali. Karibu dada Agnetta, karibu. Dada Agnetta uko mute, karibu. Samahani. Asante sana. Karibu sana dada Agnetta. Asante. Habari zenu? Nzuri kabisa. Just a little emotional from listening to the testimonial there. Just one point we all, I think, share, I just heard, is the kuogopa kulala ukiwa unaumwa. I think, like Dr. Ida said, when I had my first case, which was January of 2020, na hiyo wakati ule ilikuwa bado corona haijaeleweka kama ni corona ni ugonjwa fulani. So nilienda Tanzania baada kupitia Ethiopia. Sasa baada kufika kijijini, within 4 days nikawa nasikia koli na waka moto. Mwanzo nikafikia labda ni strep throat. Sijui inaitwaje kwa Kiswahili. So, and then I thought, wait a minute, I have had a strep throat before. This doesn't feel like it. Nikaamua kurudi Marekani. Within 4 days, nikaamua kurudi hapa. Nikafika hapa, nikapiga hospitali, wakaniambia, daktari wangu akasema, oh, just it's a sinus, just go get Claritin and things like that, and the mucus over the counter. So I got all that stuff. Actually, I wasn't in a position to even get up. So my son went and picked those up. I took those, but then I realized I was not getting any better. So after a couple of days, around about 3:30 a.m., I felt I was just going down quickly, declining. My health was declining rather quickly. At that time, I'm having, unfortunately, I have to say it, diarrhea, very severe diarrhea. And so then I was going down. And at about 5, I decided I was not going to sleep because if I did, I thought I would not wake up. And that was right, probably would not have. So anyway, at about 5 a.m., I decided to call Uber to take me to the emergency room. I already had a doctor's appointment that day, but I was just declining fast. So anyway, I got up out of my bed, walked a short distance to the bathroom. I could not get to the bathroom. So I stopped halfway to the bathroom and lay down with my phone. And then waiting for the Uber.
I needed to get myself ready. So I got up again, but left the phone there, went to the bathroom, laid down. And laid down. Okay, so laid it down in the bathroom. So when I laid down in the bathroom, I'm thinking the Uber is waiting for me. And then I realized that I'm becoming delirious. And I'm making quick decisions now that I need to get up and get the phone and now call the call 911 so they can come and pick me up, because I realized the Uber outside, I didn't even think of a way to call them. So they could not break through the door to get me. And so I decided to get up and try and get up and pick up the phone that I'd left halfway. So anyway, I get up, but the way I got up, when I stood up, suddenly I had this urge to vomit, which I did. And it was at that point, actually, it was only once I got energy to actually walk, pick up the phone. And as soon as I picked up the phone, the Uber person asked, "Do you still want to service?" I said, yes. Then I was able to walk down. Otherwise, I would not have been able to walk down. And as I said, I was going pretty fast. And again, that's to validate their points that had I slept, I probably would not have woken up. I got to the emergency room. I was dehydrated, and so forth. So then I got treatment there. So I got treatment. Then the hospital diagnosed me with the traveler's diarrhea, because that's what they heard. And because I was so sick, I was not able to actually articulate all my symptoms that I'd experienced, because I was just really, my mind was gone. So that's just another point. So anyway, I came back home after treatment, but then I still could not breathe. So I called my doctor and said, I cannot breathe. And that's when I went to the doctor, and I was given, I was then diagnosed with severe bronchitis, treated with pneumonia and all that. So anyway, you get the picture. It was, I can't describe the pain. I just wanted something to get me out of my misery. I was just miserable for those 4, 5, 6 days. So that was the first time. And then fast forward, in between, I had a whole bunch of things. And then fast forward this year again, I went to Tanzania about the same time in December. And I had taken the test before I left because it was required. The COVID test, it was negative. So I got there 2 days after Mom's service. I started to vomit. So I just thought I had nimekula matoke mengi na nyanya chungu nyingi, and I really did. So anyway, but then I wasn't improving. A week passed by, 2 weeks. The last week, all I could eat was just pineapples. And then we went back and forth. Is it malaria? No, you can't. Is it, take the malaria pills. I took those. I wasn't getting anywhere with those. And then saying, okay, guys, I think this is a corona. And they said, no, it's not corona. So now a bunch of things are just running through my head. Am I going to, what should I do? Can I get a test? I'm in the village, can I get a test? Can I get treated? So at one point I decided I need to have, I felt I was dehydrated. So I asked for transportation. I got transportation, and then I declined it the last minute because I have never been to a hospital in Tanzania. So, I didn't feel comfortable. I just I didn't know what they could do for me. So I felt the need to come back. Now, I wasn't even thinking for myself at that point. I really was not. So, and I cannot describe the muscle pains. They were just unbelievable. So at that point, at some point I decided, I think this is corona, or I thought. So, but then at the same time, I had a negative test. So, basically my brother asked me, Agnetta, when are you going back to the US? I'm like, well, I don't really know.
So he went, because I wasn't thinking I was not thinking anymore. Okay. So he went and checked my ticket and said, well, you were supposed to go back on the 20th, and this is the 24th. I'm like, okay. So anyway, he made a decision for me that he made a change in my ticket, and that I would leave with him for Dar es Salaam on the 26th. So anyway, fast forward, I can barely move, barely think for myself, but I decided when I got to Dar to change my ticket, to get a ticket and leave that same day. So I left Dar. But I took precaution on the plane. I had a mask on and the shield because Qatar provided it. So I wore that all the way to Durham. So anyway, when I got here, I didn't want to go to the emergency room. I didn't want to go to the emergency room. So I went it was late at night. My son dropped me. We went to urgent care. They were closed. Then I went the next day. I had an online assessment with the doctor. And she looked at me and said, Agnetta, you are so dehydrated. She did not want to say the word corona to me, or COVID. She just said, you're dehydrated. I'm going to schedule a visit for you at the urgent care just right next to me here. And she said, oh, they have all this good equipment. They have all the equipment for, respiratory equipment. So that's a kind of a, code word for COVID. Yeah. But honestly speaking, at this time, I still don't believe I have COVID, even though I know the symptoms, because I had a negative test when I left. So anyway, I go there and I'm telling them it's probably malaria and possibly COVID. And they're like, well, we can do the malaria test, but it's going to take some days. But anyway, then a few minutes later, I hear the doctor just literally screaming, COVID positive, COVID positive. So I'm still thinking, I'm laying in my bed and I'm still thinking in the bed at the clinic. I'm still thinking it's someone else. And then she comes in and says, no, it's you, Agnetta. This is you, Agnetta. So I'm really still in shock that it's me, because I had COVID before and, I had a negative test. So anyway, she's looking up, then she said, we have to give you liquids or fluids immediately. So I get those, I get one and one is not enough. I get another. And then in the meantime, she checks. Evidently, she said, well, your heart rate looks a little abnormal. And I'm thinking of sending you to the hospital. And I did not want to get to the hospital. So she said, okay, we'll just wait. If it stabilizes, I won't send you to the hospital. So later it did stabilize, and then I came back home. So in any case, I didn't even realize that it affected my heart. So until then, but anyway, I came home and eventually got better. But so the pains, I cannot describe the muscle pains when I was in Tanzania. I turned around, I did nothing worked. And I think it was a matter of days, either in both cases, before I died. So then the doctor here, this latest one, decided that going through the timeline, said, Agnetta, you did not get this in Tanzania. You got this either before you left or on the way. And that's when I realized I did make a 2-day stop in Chicago on my way there because my passport was full. And I actually got it at the US Passport Processing Agency. But anyway, so you get the idea. For me, I am terrified of this disease. I cannot describe how terrified I am because of the two experiences I've had. So, and when COVID started, I decided to join the Dakota Afia group. There was just too much information out there, and I decided this is one place where you have professionals, Tanzanian doctors, people that I can really trust. So I joined the group. And I knew the group was there for years or since it was created, but I had not joined it. But
I did for this particular purpose, and it has been extremely helpful, useful in so many ways. So as far as the COVID vaccine is concerned, I do have, I also know experts. My kid's father is an expert in the field, and so he's a source of information as well. But I did want multiple sources. I also was concerned about getting information for Tanzania or from Tanzania. So I'm anemic, and I've always had low platelets. And when I went in the emergency room the first time last year, they did notice that. And but they said, well, that's because we looked into your records. You have had it before, so it was just dismissed. But anyway, I have that history. So for me, taking a vaccine and then taking the vaccine was just I had to get enough information to feel comfortable. Considering that condition. And to make the matter worse, it wasn't far from here where people took Johnson & Johnson and then had blood clots. And I had circulation problems. The very first time, I didn't know what was happening. So I would have, my circulation issues at night when I had the first one. I would actually get up at night to walk around and run water over my legs and things like that, massage my legs just to get the circulation back. I didn't know it was related. But anyway, all those pre-existing conditions, I figured that I still need to have the vaccine. Here are the reasons why it is important for me to have the vaccine. There's so many reasons. Number one, well, they're not in any particular order, but one, my friends that I see on a regular basis or literally every day, they work in healthcare fields, home care, and they're required to have vaccines. So I can't be around them without, having one. And of course, the thought of having another COVID without the vaccine, just the thought of having another COVID, it would just terrifies me. And my kids, everybody in my family has had the vaccine. So I was the only one remaining. My son, one of my sons actually participated in the clinical trials just last year, and he's still alive. No issues. And I also love to travel. So traveling was one reason I made the decision. And of course, the huge encouragement from fellow Tanzanians in the Dakota Afia group. That was another encouragement. But most important was I'm always of the mindset that I need to be ready to travel to Tanzania if there is a need. I have to be ready. Okay. So, and I have, I have family there. And when I had to leave in December in a hurry when my mom passed, I could not do that, because of the COVID testing requirements. And that was just one back then. Yeah. And things have changed. I do work in the airline industry. It has changed. Before you could, easily get to the airport and they'll take care of things for you if you didn't have things. But now you need to prepare yourself to be to fly. So because of that, the need, I think the need for me to go to Tanzania was the icing on the cake, that I need to have this vaccine now. I have my dad who recovered from it this January 1 in Tanzania.
he's he'll be turning 91 this year. So I felt that, and other family members, that I need to be ready. So anyway, it took you a while. It took you a while, but what prompted you to actually schedule that appointment, the vaccination appointment? Like what was the turning point where you're like, okay, now I have to do it? Well, you know, it was, as I just mentioned, it was several things, including going back to work in the office. Okay. So that I could not imagine myself going back without a vaccine. Now, when we had a meeting about going back to work in the office, after being away for a year, we had a meeting, and the person who was answering the questions, and people had a lot of questions. It was not a doctor. It was a lawyer, the legal counsel. So people asked questions, what if I don't want to take the vaccine? What if I don't take the vaccine? So you have those people who don't want to take the vaccine. And the answer is they cannot force them because it's not, you know, mandated. So, and that alone, that is in itself made me think really hard that I really need to make a decision. So when I had back and forth, I can probably get an excuse to work at home, still continue to work from home. But again, the icing on the cake was the need to be able to travel to Tanzania on a whim. If I called to go home. And so you say that if traveling to Tanzania while vaccinated would make you feel safer? Much safer. I don't think I can go back because remember, my 2 cases, I were in Tanzania, and in both cases, I had to come back. I cannot tell you what I went through. Sick as they say here, sick as a dog. So sick that I could barely, in both cases, just before landing, the flight attendants want to call an ambulance for me. That's how sick I was, because I could not get up. Yes, they noticed that I did not eat. I did not get up. So I was that sick. So in any case, you know, also the other thing is that my daughter, she took, you know, I shared this information in the AFIA group. When they announced that, you know, people in North Carolina, about 20 people fainted, and, you know, after taking the Johnson & Johnson vaccine, my daughter was scheduled to take the vaccine the next morning. So again, checked with the father, if, you know, he said, she's fine. And then I checked with my daughter, my daughter who is studying statistics. She started going into probabilities. Mom, the probabilities. You guys are incredibly intellectual. So after giving me the probabilities, you know, and she's actually 20 years old. So she went ahead and took her vaccine, Johnson & Johnson vaccine. So, and that was another reason for me to make this decision. But I would say that, you know, and then, you know, to protect others and be able to go out. As I mentioned, I work in the airline industry. People who have taken the vaccines are traveling, and they are taking advantage of lower fares to do things or go places that they, you know, have planned to do for years, but now they can actually afford to do it. I encourage all of you to really look into that. But again, there's so many reasons, but going home when I need to, because I still have family there, was really the kicker. Now, with that, I do want to share something. If Dr. Minja would actually share for me. If you do me a favor and go to aa.com. Okay. aa.com. Yeah, just go to aa.com.
Mm-hmm. And I'll let you share with if you can share so that people can see it. Okay, 1 second. Okay. Yep. So it's right there where it says the travel updates. Let me see if I can see it. There's a quicker way, but I want to the quicker way is travel. Yeah, go there. Okay. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. So if you scroll down, yeah, it shows somewhere where it says check and no, not check. Travel and health restrictions destinations. Click on that. Travel and health destinations restrictions. Travel requirements. Under that. Travel and health restrictions by destination. Yep. Yes. Yep. So it says somewhere it should say type in your destination. You see that? A little slow today. Yeah, it says let's go. Yeah, let's go. Yeah, click on that. I think that's the one. It should bring you from United States. Search destination. Type in from it's not viewing the way. Type from the United States. Yeah. Okay. Where? Yeah. So click from where the very first button right there. So now. So which country? Yeah. Just type in Dar es Salaam or Tanzania. Okay, and then if you see it gives you the information, and if you look on keep going. And now if you have where there's a question mark, it gives you the details. And if you look under COVID details, the proof of COVID negative C details, click on that. Okay. Documents you must, It actually tells, it's already populated with the information, and then it gives you it tells you actually the cost of $25. If you click, I think under the COVID test, it gives you all the information. It's already updated with the latest information. Now, you had to go through, it's very actually, if you I'm on a phone, so that's why it's kind of, I've been using the desktop. So if you go back to the AA.com. And let me, I have to, now I lost it. If you go back to AA.com, in the upper search window, type in the word SHERPA. The Sherpa, It brings you back to the same, That's the quickest way to get there. Okay. So when you get there, if you are on the desktop, it actually just it's designed just like a flight, searching for flights. So you type in where you are, you're going from, and you type in your destination, and it gives you all the details. And also it is good for domestic. You used to call for this information, but they have made it available now for everyone. This is super helpful, and you bring in the travel angle, and that actually may appeal to a lot of the diaspora. So I think that's actually a very good angle in which maybe people need to consider as they're sort of making their plans whether or not to get vaccination. The other thing that I got from you, that Agnetta, is that you are very diligent in seeking accurate information. So, you have health conditions, you have your own concerns, but you actually sought information. What really bothers me, ambacho kinanitatiza, ni wale ambao kwa namna moja au nyingine anasema tu ni uvivu, where bado ama for one reason say, well, I haven't got COVID for the whole year. Kwa hiyo, what's the chance I'm going to get COVID? Kwa hiyo bado they're sort of taking their chances. So I think by listening to you,
nadhani wengi watajisikia wenyewe kwamba sawa, una maswali, lakini ukiwa na maswali tafuta majibu. Ni wajibu wako kutafuta taarifa sahihi ili uweze kufanya maamuzi. Kikubwa ambacho kinanitatiza ni kwamba Watanzania tumekuwa ni wavivu kufanya maamuzi, wakati wenzetu wazungu tayari wameshapiga chanjo Januari. Sasa hivi Mother's Day kesho, watu wanazungumzia kwenda kutembelea mama zao na bibi zao, wakati si Watanzania bado bado tunajisikilizia. So I think that's the issue, kwamba hatuichukulii kidharura, na nimependa sana kwamba Tanzania sasa hivi kidogo wameanza kuvaa barakoa, labda tunasikia wakiongelea chanjo. Kwa hiyo hopefully zile sintofahamu za kusema Tanzania mbona hawavai barakoa, kwa hiyo na sisi tuko diaspora kujiona sawa, zitaanza kupungua. Asante sana dada Agnetta. Nataka nimuingize Dr. Hassan atufungie kwa wale Watoa Mada, maana yeye ndio mhanga wa kwanza nadhani katika Watanzania ambao niliwajua kwenye diaspora walipatwa na hili dhoruba, alikuwa ni mmoja wao. So karibu sana Dr. Hamza Hassan, utupe wewe mwenendo wako, na pia chanjo vipi huko London zinaendaje? Karibu sana Hamza. Sijui mnanisikia? Tunakusikia vizuri, karibu sana. Kwa bahati mbaya niko nje kidogo, niko na dharura. Hamna shida. Lakini kama mnanisikia, nashukuru sana kwa wote walioandaa Zoom hii. Mimi siwezi kuongea kwa urefu kwa sababu ya muda, mwezi wa Ramadhani nategemea na nchi gani. Na siwezi kurudia ambayo wenzangu wameongea. Kwa mimi ambaye niliugua mwaka jana mwezi wa 3 mwanzoni, tuliweza kuongea kwenye mkutano ambao uliandaliwa na Diaspora pamoja na TUHEDA. Nilifanya mahojiano ya BBC, kwa hiyo vile vitu watu waliviona. Siwezi kurudia hiyo kuelezea sana, lakini kwa kifupi kipindi kile Professor Frank alipokuwa akiniuliza nilikuwa na dalili gani, watu wengi walikuwa hawajui kuna dalili gani za corona. Ilikuwa ni mwezi wa 3 mwanzoni na niliweza kuzieleza. Kwa hiyo sasa hivi watu wote wanazijua, siwezi kuzirudia. Cha pili, watu wengi walikuwa na shauku ya kujua dawa gani nilizotumia. Kwa kifupi, wakati ule ilikuwa hakuna dawa kamili, na hata mpaka sasa hivi hakuna dawa, lakini at least tuna dawa za kuweza kupambana na zile tunaita dalili, na tumekuwa na protocol tofauti kwenye kila hospitali, kila nchi. Kwa hiyo nilishaelezea na nikaeleza dawa ambazo za kinyumbani pamoja na nyungu, nikaeleza na dawa zetu za mitishamba za kienyeji. Watu wengi walishangaa wakati ule, wakafikiria labda mimi ni mganga wa kienyeji au hawakunielewa vizuri, lakini vile vitu vilikuja kutumika pamoja na kupiga nyungu. Of course, kama nilivyotoa onyo wakati ule, ni kwamba vitu vyote walikuwa wanavitumia, aidha dawa za kienyeji, tiba mbadala, piga nyungu kwa kiasi, kwa kiwango fulani, sio ku overdose. Kwa hiyo hayo siwezi kuongea tena. Niliugua mimi karibu mwezi mzima, nilikuwa kitandani. Kwa hiyo sikurudi kazini kwa miezi 5. Nilikuwa nimechoka sana. Sijui nasikika kabla sijaendelea. Unasikika vizuri. Kwa hiyo sikurudi kazini kama miezi 5. Swala ambalo lilikuwepo hapa, nilikuwa nimechoka sana. Nadhani ni effect ambayo ilikuwepo baada ya kupata COVID kali, ambayo ndaizungumzia hilo swala baada ya dakika 1 au 2. Kwa hiyo kwa kipindi chote ambacho nilikuwa nyumbani, timu yetu ya Tanzania UK Healthcare Diaspora TUHEDA pamoja na mheshimiwa balozi Dr. Asha Rose Migiro, tulikuwa na kamati ya watu 10 ambao ya wataalam wa afya ambao walikuwa wanaweza kuwasiliana na Watanzania walioko UK kuwapa ushauri kipindi chote cha ugonjwa wa COVID au uviko 19. Na tulitumia muda mwingi kuweza kuwashauri Watanzania walioko hata nje ya nchi, walioko Ulaya mpaka Afrika. Nilikuwa napata kama simu 5, 7, 10 kila siku ya Mungu. Niliongea hata na madaktari nyumbani ambao walikuwa wakiwa wanaumwa. Na sisi TUHEDA tu, na wenzetu wa Diaspora kina Frank vile vile walikuwa wakifanya kazi hiyo hiyo, ingawa si lazima kueleza kwamba tulikuwa tunafanya hivyo, lakini walikuwa wanapata simu nyingi. Tunapata ushuhuda kwa watu tofauti even Tanzania kwamba walipata ushauri kwa Professor Frank na timu yake,
Kwa kweli nawashukuru wote kwa umekwama kidogo Hamza. Watu wote ambao walitoa kuongea mengi, iliingia simu. Ningeweza kusema kwamba tatizo kubwa ambalo nimeliona ni baada ya kuugua COVID-19 au uviko 19 kumekuwa na athari ambazo zimetokana na huo ugonjwa. Siwezi kuelezea ile mechanism, tunataka kufanya maelezo yote yawe rahisi watu kuelewa. Hivi virusi vya uviko 19 vimekuwa vinaleta matatizo mengi kwenye mwili, pamoja na damu kuganda, hizo blood clots ambazo ni ndogo, na wengine wamepata kubwa ambazo zimeweza kuondoa. Mojawapo kitu ambacho nimeona mimi kama daktari ni kwamba watu wengi wamekuwa na dalili kwenye damu inaonyesha kwamba kama kuna mgando ambao unafikiri labda unapata clot kwenye mapafu au sehemu nyingi, lakini ni kawaida kupata clot ukiwa na ugonjwa wa COVID au ukiwa na wale virusi. Kwa hiyo hayo madhara yake yanakaa muda mrefu, ambayo tunayaita long COVID syndrome. Ndicho ambacho nitakiongea sasa hivi, na watafiti huwa wanatumia neno lingine ambalo wanaliita post COVID acute sequela. Lakini long COVID imekuwa inatupata sisi ambao tumeugua ugonjwa huu, ni kama alivyosema Daida, unakuwa umechoka sana. Inategemea ulikuwa umeugua kiasi gani, inatofautiana na mwili wa mtu na magonjwa gani ambayo anayo, kama ya sukari, pressure na umri wake. Kwa hiyo hii kuchoka ambayo extreme fatigue imekuwa ninayo, ingawa sasa hivi imepungua, lakini inaendelea kwa muda. Kitu kingine ambacho wanakipata watu ni pamoja na kukosa pumzi ukitembea haraka au kufanya shughuli, hiyo inaendelea na naipata mpaka sasa hivi. Kwa hiyo watu wengine inaweza ikawa ni zaidi. Kitu kingine ambacho kinanipata mpaka sasa hivi ni usingizi unakuwa bado ni matatizo. Wakati nilipoumwa COVID ilikuwa silali masaa 24 hata kwa kutumia dawa. Kwa hiyo matatizo ya kulala yamekuwa na waathiri watu wengi. Vitu vingine ni ambavyo vinatokea ni matatizo ya depression pamoja na anxiety, wasiwasi au wiswis, pamoja na tunaita sonona Kiswahili. Vitu vingine ni maumivu ya joint ambao pengine sio kama ni arthritis ambayo tunaifikiria. Yapo mambo mengi ambayo na dalili nyingi sana za long COVID, siwezi kuziorodhesha zote, lakini zinatofautiana kila mtu na kila mtu. Ni hili tu ambalo nilikuwa nataka kulizungumzia. Kama mtu atakuwa na maswali baadaye, nisingependa kurudia mambo ambayo wenzangu wameongea, kina Dr. Ida na kina Agnetta. Ni kwamba upande wa vaccination Uingereza zinaendelea vizuri. Watu waliopata dozi ya kwanza ni zaidi ya milioni 30. Waliopata dozi ya pili wanakaribia zaidi milioni 10. Madhara ya watu waliokufa hayajaonyeshwa sehemu yote, na ningeweza kuambia watu kwamba nchi za Ulaya na kule Marekani na Canada na Australia, ripoti za madhara yote ya either ugonjwa au hizi chanjo zingeweza kuonekana. Hata ikitokea kwamba mmeambiwa kwamba watu 10 wamekufa au 20, lakini unapopata watu milioni 20 au milioni 30 wamechanjwa, ni namba ndogo sana. Inakuwa ni 0.00 something. Hata kama umeambiwa watu wamepata damu imeganda labda 100, ni namba ndogo kulinganisha na idadi ambao wamepata hizo chanjo. Lakini ukumbuke kupata hiyo COVID ambayo haina dawa na kupata chanjo ambayo unapata tu side effect ya kuumwa pale ulipoumwa au kifiva au kinini, ni kitu kidogo sana kulinganisha na faida ya hiyo chanjo. Kwa hiyo napenda kuwakumbusha wananisikiliza kwamba hiyo chanjo, vyovyote kinachoendelea kwenye mitandao, kwenye media, ni kitu cha muhimu kabisa kukipata. Hata kama mmeambiwa wamekufa watu 50, ni namba ndogo kulinganisha na watu waliopata chanjo, kulinganisha na mamilioni ya watu waliochanjwa dunia nzima. Kwa kweli ningewaomba niwatoe hofu hiyo, na nimalizie hapo ili nisichukue muda, tuweze kusikiliza mchango wa watu wengine. Kaka sana na kushukuru sana. Naomba tu utugusie diaspora wa Uingereza vipi katika kupiga chanjo. Nadhani
Sijui kama nyie bado kuna ile ukiongea na watu yani katika magrupu yako vipi? Wengi wamepigwa chanjo, wengi kwenye magrupu yangu wananiambia bado tunasikilizia, sijui kwenu huko vipi? Hili ni swali la kwangu Frank. Nakuuliza wewe. Ni kweli ni bado inaendelea. Kwa sababu taifa letu hapa Uingereza tuna watu mchanganyiko wa mataifa mbalimbali. Hii iko kitu kipo na bado watu ambao wamekuwa negative kabisa wapo. Na hasa watu ambao tunawaita BME ambao ni wa ethnic minority na African na Asians wamekuwa ndio mstari wa mbele kuwa katika kuogopa kupata hiyo chanjo. Ni kwa sababu ya effect ya media pamoja na haya maongezo wanaoongea nayo mtaani. Lakini hata hapo kuna watu ambao wako kwenye sekta ya afya vile vile bado wanasita kuchukua chanjo. Ni kwa sababu wao vile vile wako kwenye kundi hilo la watu ambao bado wanasikiliza hizo social media pamoja na watu wengine wakiwa wanaongea. Kwa hiyo hilo linaendelea, na ndio maana sisi kama wadau wa afya hapa Uingereza tunaendelea kufanya semina zetu za Zoom na kuendelea kuelimisha watu na kuwaonyesha kwamba hii kitu ni salama kabisa. Okay. Alright. Asante sana na kushukuru kwa huo mrejesho na that's my feeling pia, na huwa inanitatiza sana maana tunajaribu kuifanya Tanzania ifike kuongelea hata chanjo itakuja lini Tanzania, alafu ukiongea na diaspora ambao wako Uingereza na wako Marekani ambapo chanjo ziko available na ni bure, na wao bado wanasintofahamu. Tunajua basi hata nyumbani bado tuna kazi kubwa sana ya kuelimishana na kuwekana sawa. Kwa hiyo asante kwa mchango wako na asante kwa kazi nzuri ambayo mnafanya pamoja na Tuheda. Sisi tuko pamoja katika hilo. Kwa hiyo basi nadhani tumeshavuka kidogo, tunaingia sasa kwenye kipindi cha maswali. Yanaweza kuletwa kwa njia ya chat na kwa njia ya kunyosha mkono kama unataka uulize moja kwa moja. Namuona hapa tuna Dr. Gideon Mlawa naye yupo, kwa hiyo kama kutakuwa na maswali na nini tutakuwa na wataalamu wetu wa kujibu. Hivyo basi namuona kuna Shamis, lakini pia naona Jack Okungu alikuwa wa kwanza. Kwa hiyo tutaanza na Jack hapo tutakwenda kwa Shamis. Karibu Mr. Okungu, karibu. Ndugu zangu, sijui mnanisikia vizuri? Tunakusikia vizuri, karibu sana boss. Bwana, mimi naitwa Peter Okungu, niko hapa Georgia. Mimi nawakilisha wenzangu hapa wa Tanzania tunaishi Georgia hapa. Kwanza nitoe tu shukrani kwa huu mkutano, hii forum niweze kuita, na maswali mengi yamejibiwa na majibu mengi tumeyapata. Lakini bwana, nilikuwa naomba kamati yetu tuwe tunasisitiza au tuweze kutoa maamuzi au majibu ikiwezekana. Tumepata kushiriki katika kongamano nyingi sana za kiafya hapa Georgia, hasa kwa upande wa Kimarekani na Watanzania. Kwa kuwa mimi kiongozi wao hapa Georgia, nimepata maswali mengi sana ambazo saa zingine huwa nibidi nishirikiane na authorities za hapa kutafuta majibu, angalau kupoza watu majibu. Ndio maana nilikuwa nimetega masikio sana leo hapa, angalau pia niweze kujua utaalamu, maana mimi sina taaluma sana kwenye mambo ya kiafya, lakini kwa hii ya COVID imenilazimu niweze kushiriki kujua. Yaani uweze kujua, unaweza kufikiri na mimi pia nimechukua miaka moja miwili katika mambo. Ndio manake kwanza ujue hata madaktari walikuwa wajui chochote kuhusu corona. Kwa hiyo tunajifunza kwa pamoja. Sasa hapa nimeweza, kama wiki iliyopita nilikuwa kwenye mkutano ya madaktari wa Kenya walioko hapa Georgia. Walini-invite na mimi niliwaomba tu nishiriki. Na katika mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea hapa Georgia, nimewasikia kuna mengi waliongea. Point ambayo ilikuwa kiu yangu kubwa sana, kwa sababu bwana, hii chanjo, yani mimi hapa nimeshasikia kwenda kuchukua hizi chanjo. Ya kwanza ilipita, ya pili tunasubiria. Lakini sasa unaambiwa kwamba COVID ilivyoingia na hizi vaccine ilikuwa ni ile COVID ya kwanza. Mimi ni mtu wa cyber security, mimi mtu wa IT sana kwenye mambo ya security. Sasa naweza ngoja nikasema naombeni niite
Hii COVID ya kwanza ilikuwa 2.1. Sasa hii hapa ni hii basi tuite 2.3. Sasa 2.3 ya variant ilipokuja, ina maana tunachomwa vaccine kwa ile 2.1 ya kwanza. Je, hii 2. hizi variants zinavyokuja, hizi consequences zinavyokuja, je, hii itakuwa kwaje? Itakuwa ni kama update za kwenye computer tunajaribu kuchukua tu update kwenye CDC au vipi, na kwaje? Lakini majibu yangu ya kwanza kwamba naelewa hizo vitu ambavyo vinaenda, lakini sawa, tupate angalau tupate chanjo ya kwanza, hata kama kutokupo na update tuendelee. Hiyo pia nakubaliana nayo. Lakini swali langu kubwa ni kwamba je, sisi tunaopata hizi chanjo zilikuwa ziko aimed kwa ile COVID ya kwanza, ambazo sasa hivi kuna variants nyingine zinakuja kama hizi ambazo nimeziita 2.0, 2.3, yani kama versions ambazo je, itakuwa kuwaje? Na tuwape watu wetu majibu gani kwa haya hizi variants ambazo zinakuja, kwa sababu ni dhahiri kwamba COVID ya kwanza iliyokuja ndio hii vaccine yake tunachomwa sasa hivi. Je, hizi zinazokuja ambazo zinaendelea itakuwa kuwaje na zitakuwa vipi? Hiyo ndio swali ambalo hata hiyo nani ya Wakenya ambao nilishiriki hawakuwa na majibu kwa hiyo, kwa sababu bwana mizunguko bwana hapa ngoja kwa kuwa tu, lakini nikakubaliana nao kwamba tuwe na base tu kwamba kila mtu chome hii chanjo ambayo ilikuwa ni kama ni common. Unajua Mr. Peter, kujibu kirahisi ni hivi kwamba kuna hizi sintofahamu ya kwamba je, chanjo dhumuni lake ni kuzuia maambukizi ya corona ama chanjo madhumuni yake ni kuzuia uwezekano wa kupata corona kali? Sawa, hapo ndo wengi huwa kidogo wanatetereka. Sawa, kwa sababu kikawaida ukipigwa chanjo ya polio ni kuzuia wewe kupata polio. Sawa, chanjo zote ambazo tumezizoea mara nyingi ni kuzuia uwezekano wa kupata wewe huo ugonjwa. Sasa hizi chanjo za corona ni kuzuia uwezekano wewe kupata corona kali. Sawa, kwa hiyo chanjo ambazo zimeidhinishwa hapa Marekani kwa maana ya Pfizer, Moderna na Johnson & Johnson, sawa, zote zimeonyesha ufanisi zaidi ya 90%, zingine zaidi ya 95% kupunguza uwezekano wa kupata corona kali. Sawa, pamoja na hizo variant nyingine ambazo zinakuja. Sawa, so umesema kwamba sawa ilikuwa zimetengenezwa kwa ajili ya corona ya kwanza ambayo is the variant ambayo ilikuwa dominant hapa Marekani, lakini zimeshagundulika kwamba variant ya UK, variant ya Brazil na variant sasa hivi ya India zote zinaonekana kwamba pia wale waliopata chanjo, yani ni nadra sana kuishia kupata corona kali na kuishia ICU. Sawa, so niseme tu kwamba kuna confidence kubwa sana kwamba chanjo ambazo ziko available sasa hivi za hizo za Pfizer, Moderna na Johnson & Johnson ambazo ziko hapa Marekani zitazuia kwa kikubwa variant zote kubwa ambazo zinazunguka hapa duniani. Sawa, sasa hicho ni kitu cha kwanza, kwamba hakuna mtu anahofia kwamba yule ambaye amechanjwa chanjo ya Pfizer ama Moderna akikutana na kirusi kinachotoka India suddenly bado ataishia ICU. So hicho ndio kitu cha kwanza. Pili, ni kweli kabisa kwa kadri ili gonjwa limesambaa duniani, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba watu wakahitaji booster dose ya vaccine kadri mambo yanavyokwenda. Na wengi tunadhania kwamba itafikia kwamba tutakuwa na chanjo dhidi ya flu na chanjo dhidi ya corona. Huenda zikachanganywa pamoja. Kwa hiyo unaenda kupiga flu shot, hapo inakuwa ni booster dose ya corona. Lakini hiyo bado sio kitu ambacho tayari kimeshakuwa katika mzunguko. Kwa hiyo ni kitu cha kinadharia kwamba sitashangaa kwamba wakisema baada ya miezi 9 ama baada ya mwaka mmoja unahitaji booster dose ya hiyo chanjo. Na kwa mfumo ulioko kwa hizi chanjo za mRNA, uzuri ni kwamba hiyo teknolojia ni rahisi sana kuifanyia update. Kwa hiyo kama wewe mtu wa security unajaribu kutengeneza antivirus, yani hii code ya mRNA vaccination, hiyo teknolojia yake, hakuna teknolojia ambayo inatuweza kutengenezea chanjo mpya kwa kasi zaidi ya hiyo teknolojia ya mRNA vaccination. Kwa hiyo tuseme tu kwamba
kwa kikubwa nashukuru sana kwamba umejitolea kutafuta taarifa zaidi na kupeleka taarifa kwenye jamii yetu, na nashukuru pia kwamba wenzetu wa Kenya wamekuwa wakifanya hizo outreach, na sijui kama kuna maswali mengine ambayo ungependa tujaribu kuyajibu, kwa sababu mimi niko hapa Georgia mwenzako, na hapa ndio kitovu cha CDC. Kwa hiyo tukikuta kwamba Watanzania bado wanashindwa kupata ile benefit ya kuwa karibu na Emory University, kuwa karibu na CDC, yani, na bado sisi kwamba tuathirike. Yani mimi nitasononeka sana nikiitwa kumuona Mtanzania ambaye amepata COVID kali kwa sababu hakupiga chanjo. Yani hiyo itakuwa ni kitu cha kusikitisha sana. Lakini hiyo katika variant na nini hopefully tumejibu, lakini naomba ukikaa hapa kwenye hii gumzo, kama kuna vitu ambavyo mimi nadhania ni mindset zaidi ambayo tunajaribu tuangalie jinsi ambavyo sisi tunatafuta taarifa, vyanzo vyetu vya taarifa, tunahakiki vipi taarifa, je, tunatumia wataalamu wetu kisahihi. Nadhani huko ndio tuna matatizo zaidi, na wala sio taarifa, kwamba hakuna taarifa. Ni kwamba tuna mazoea ya badala kwenda kwa mwanasheria, tunaenda kwenye WhatsApp group kuuliza swali la kisheria. Kwa hiyo nadhani kuna ile bado hatujaribu kutumia wataalamu. Lakini nakushukuru sana Bwana Peter, sijui kama tumejibu swali lako. Bwana, swali langu ndio umejibu vizuri sana, na mimi sio kwamba tulikuwa na mawazo kinzani, hapana, ila nashukuru sana. Ilikuwa najaribu kutoa yani taarifa, kwa sababu taarifa nyingine ambayo pia naweza kutoa, naomba niwape. Nashukuru wewe brother Minja, unaishi hapa Georgia, unaelewa, labda uelewi ni kwamba hapa kuna watu ambao ni wataalam. Nimeona maraeni wengi sana hapa ambao mimi naongea nao almost on a daily basis. Wanajaribu kuambia watu, bwana, hii vitu hivi hajapitishwa na CDC, hawataki hata kuja kuwa sued, sijui nini. Yani kuna mambo mengi ambayo yanaendelea under the curtain. Ila sisi, mimi kwa upande mwingine, subiri tu, kwa upande mwingine mimi nashukuru kwamba sisi ni Watanzania. Kuna mwongeleaji mmoja ameshatoa hapo kwamba, je, mtu wako akipa nyumbani kule, huku tunakoenda hata kazini utaambiwa unataka kuchoma, kama unataka kazi choma, unataka kazi ka nyumbani. Wewe nyumbani utaambiwa utasema tu unataka kwenda kumzika baba yako, mama yako, au kwenda kuona birthday vipi, panda ndege uende. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vitatulazimisha tuchome, lakini sio kwa kupenda, ila kwa kutopenda. Kuna ya maneno ya chini, yani ndugu yangu au ndugu zangu mnaonisikia. Sasa Marekani hapa ni kama yani kwamba hizo ndio hiyo, kwamba hizo katika misinformation, kwamba kuna sintofahamu za makusudi. Sawa, kuna watu wana maswali ya msingi kama ulivyouliza wewe, kwamba jamani, hizi chanjo vipi tukipata variant? Hayo ni maswali ya msingi ambayo tunatakiwa tujaribu kuyajibu, na tuyajibu kadri ya uwezo wetu. Lakini mtu akisema kwamba CDC ama Marekani inatumia mabilioni kuchanja watu wake kwa sababu hawataki kuwa sued, yani kuna vitu fulani vya kiuzushi ambavyo sio vya, havina tija. Bwana, naomba tu hayo. Unajua, katika hadhara kama hizi tusijaribu tu kujadili hata vitu vya msingi, hata vile ambavyo visivyo vya msingi tuvijadili, maana vinasumbua. Kumbuka watu wasome, tunasumbuliwa hata watu wasiosoma kama hujajua. Sasa ngoja tujibu tu hiyo ya kwamba emergency authorization, kwamba wengi, hata dada Agnetta alisema walipokwenda kazini kwao mwanasheria ndio alikuwa anawajaribu kuwaambia yani kuwaelimisha kwamba wapate chanjo ama wasipate chanjo. Hiyo issue ya emergency authorization iko hivi, kwamba katika kipindi hichi cha janga la corona, kwa maana ya pandemic, sawa, na kurahisisha na kuharakisha mfumo wa kuapprove hizi chanjo, sawa, lazima watoe wigo kwamba endapo tutachanja mamilioni, kama milioni 200, sawa, hatuwezi tukaenda sasa tukakwaza na wanasheria wanatafuta kwamba umeona huyu amepata blood clot, ngoja sasa tukatafute daktari ama hospitali ya kusuu. Sawa, kwa hiyo tunang'ang'ana na wale watu 20 waliopata blood clot. Kwa hiyo wanasheria wanataka kutumia njia ile kwenda kutafuta mamilioni yao ili kujitajirisha. Meanwhile, kuna watu milioni 200 ambao wamenufaika kuhusu zile chanjo. Kwa hiyo hizi ni kama tuko katika wakati wa vita. Kama hii emergency authorization use inawapa serikali mamlaka makubwa sana ya kutumia hela nyingi na kutumia uwezo mkubwa
kujaribu kuokoa maisha ya watu. Kwa hiyo hawawezi kuachia wanasheria waikia hapo waanze kusema okay, kwanza twende kotini, naomba msichanje watu wa Georgia mpaka watu wa koti wanadi. Kwa hiyo ni vitu vya kimfumo kujaribu kupima uwiano wa kuokoa maisha na kuanza kupambana na vitu vya kisheria. Kwa hiyo ni swali, lakini sidhani kama ni swali la tija sana, na again nadhani hivi vitu ni muhimu viwekwe wazi ili viongelewe kwa mapana yake, kwa sababu watu watasema sawa, amesoma fine print, amesema huwezi kusuu serikali, lakini anaishia pale, hasemi serikali hii imetumia mabilioni ya dola kutoa chanjo bure. Hapa Marekani wala tuchajiwe hela, matibabu ya corona ni bure. Sasa hiyo yote hawaongelei, wakati wanaongelea bwana hao huwezi kuwabana, huwezi kuwapeleka kotini. Kwa hiyo kuna utata, lakini nakushukuru kaka Peter, tuendelee kupambana hivyo kuelimishana na kunyanyuana. Karibu sana. Nashukuru sana kwa wakati ulionipa bwana. Kama hizo nilikuwa ni hoja tu ambazo nakutana nao on a daily basis, na najua inaweza zinakaa labda zimekwaza watu, mtanisamee, lakini itabidi tu tushare. Hamna shida. Karibu sana. Karibu kaka Shamis, naona umenyosha mkono, karibu. Okay bwana, asante sana Dr. Minja. Nashukuru sana kwa sababu mimi ni mpenzi wa kipindi chenu cha Dikota cha afya, na kufuatilia na nashare na familia yangu hata nyumbani baadhi ya dondoo mnazotoa. Asante. Mimi swali langu ambalo moja ni kwamba jirani yangu hapa ni Msudani. Yeye amenieleza kwamba kuna watu ambao wametoka UK walikushapigwa chanjo wakaenda kwao Sudan, na katika hao kwa reckless kwa sababu ya kuona kwamba washapata chanjo hawawezi kuambukizwa. Na yeye anavyoniambia ni kwamba hawa watu vile wengine wamepata corona, wameambukiza watu wengine Sudan wakati washapigwa chanjo. Halafu on top of that, katika hao 7 wamekufa. So my question ni kwamba mfano hapa DMV tuna Watanzania wengi wanafanya kazi katika hizi nursing home, wameshachanjwa. Na vulnerability ya wao kupata COVID wanasema katika hizi health facility ni kubwa kuliko huku mtaani wanavyozungumza watu. My question ni kwamba wewe Dr. Minja umeshapigwa shindano, unakwenda zako nyumbani kwa wazee ambao hawajachanjwa kuwatembelea Tanzania. Na chance ya kuambukiza wao ikoje? Asante sana kwa hilo swali. Actually hiyo situation nimeshapitia, na nilikuwa Tanzania muda si mrefu kama wiki 2-3 zilizopita. Na tayari nilikuwa nishapigwa chanjo, na nilifikiria sana hilo kwa sababu wazee wangu wote wana miaka 70 na kuendelea. So issue iko hivi, bado nachukua tahadhari. Sawa, na kwa kiasi kikubwa protokoli yangu ilikuwa kwamba ni kuvaa chanjo popote tukiwa kwenye sehemu ambazo siwezi kujitenganisha nao. So moja, tukienda kula kwenye restaurant tuko nje. Kwa hiyo migawa yote na nini kula tuko kwenye migawa ambayo iko nje. That's issue namba 1. Pili, tukiwa kwenye gari pamoja na vaa barakoa. Sawa. So kwa kiasi kikubwa kadri ya uwezo wangu nilijaribu kuvaa barakoa, japokuwa ni ngumu. Sawa. But those are the means, kwamba pamoja na kwamba nimepiga chanjo, nikiwa kwenye mahospitali na vaa barakoa, nikiwa kwenye mikutano yote ya ndani, kusijui tumekaa kwenye ofisi sijui nini, napiga barakoa. Yani sehemu yote ambayo niko kwenye sehemu ambayo siwezi kujidistance ama sehemu ambayo naona kwamba iko hatarishi kidogo. Na ndugu yetu Mwidimi Ndosi hapa majuzi wametengeneza kijedwali cha kuonyesha kwamba kuna level za uhatarishi wa kusambaza maambukizi ya corona. Labda Mwidimi ungeweza kuishare ikasaidia watu, kwa sababu hii kitu ya jinsi gani ya kujikinga, sawa, yani inakwenda kwa degree. So, yani kwamba wengi wanadhania kwamba ni lazima ufanye lockdown. Sawa, yani kwamba it's like 0 or 1, kwamba it's like yes or no, kwamba hichi kitu ni kupunguza probability ya kusambaza maambukizi. Wewe ukienda ukajiachia, yani kwamba sawa, mimi nimepiga chanjo basi poa, nitaenda kubanana samaki, sijui nitaenda kufanya nini, bado huu ugonjwa hatujautambua vizuri, kwa sababu kama tunavyosema kuna hizo variant nyingi zinazunguka, na Tanzania hatupimi, hatujui hata Tanzania kuna variant gani. Kwa hiyo Sudani ningesema kitu ambacho labda kimewaathiri, wamepiga chanjo ya AstraZeneca,
lakini tayari tunajua chanjo ya AstraZeneca haifanyi kazi vizuri sana dhidi ya variant ya South Africa, at least by data za watu wa South Africa. Kwa hiyo inawezekana wamepiga chanjo vizuri, lakini bado wamekutana na variant ambayo labda ni ya South Africa, ama ni variant ambayo inazunguka Sudani, lakini hatujaitambua. Kwa hiyo unajiachia. Kwa hiyo bado tuko katika nani ya pandemic. Na utakumbuka hata wa CDC walipopunguza masharti ya kuvaa barakoa, wamezingatia zaidi uwezekano wa wewe kupata maambukizi. Kwa hiyo ukiwa nje, yani open space, uwezekano wa kupata maambukizi ni mdogo sana. Kama wote mmechanja, bado uwezekano wako kupata corona ni mdogo sana. Kwa hiyo ukute huu ni lazima mwenyewe ujitathmini. Kwa hiyo ningesema katika watu ambao wamechanja wanakwenda nyumbani, bado tuzingatie na nadhani hicho ni kitu cha msingi sana, hasa utakuta wazee wako hawajapigwa chanjo. Sawa, ningekuwa nafarijika zaidi kama unaenda kutembelea wazee wako na wazee wako wamepata chanjo. Sasa sisi tunajua wazee wetu hawajapigwa chanjo. Sawa, kwa hiyo yani wewe kwenda kujiexpose pale, nadhani sio kitu cha tija sana. Kwa hiyo huo ndio ungekuwa ushauri wangu Shamis, mpaka tutakapoweza kuwapatia chanjo. Nadhani tukishawapatia chanjo, na ndio maana hizo kelele za chanjo lini Tanzania, ni kwamba sasa na sisi tu na uhuru waweza kuwatembelea na kuwa na uhuru wa kujichanganya, lakini bado nadhani kuchukua tahadhari ni kitu cha msingi sana. Okay, na swali lingine la pili, samahani nisitaki Amna shida. Yeah. Mimi mwezi mmoja uliopita nilipoteza shangazi yangu na baba mdogo in the same day, within 6 hours difference. Na nilivyozungumza na familia niligundua kwamba baba mdogo alikuwa mgumu kupeleka hospitali. Yep. Mpaka ile amejisikia hali mbaya akasema sasa nipeleke hospitali. Yep. Shangazi yangu yeye watoto wake wako wealthy, wako Dar es Salaam, akasema wakamwambia mama tunakuja kuchukua kesho Zanzibar, tunakuleta Dar es Salaam. Ameletwa Dar es Salaam, amekuwa admitted hospitali right away. Lakini wamekufa within 14 days baada ya kupata maradhi. Na waliambukizwa ile siku ambayo alifariki Maalim Seif. Shafahamu? Sio kwamba kwenye mkutaniko ule, lakini kwamba kuna kipindi mtoto wa shangazi yangu, mume wake alikuwa na COVID na hakuenda hospitali at all. Shafahamu? Hakuenda na alikaa nyumbani akanunuliwa hiyo mitungi ya oxygen na nini akawa sio anajisikia vizuri, baadaye akaanguka tu pap akazima, ndio akasema amekufa, Selemani amekufa. Baadaye amekufa, wameenda kwa mke wake nyumbani bila kumpima mke wake kwamba ana COVID au ana nini. Watu wote family wakajazana pale, na ndio nilivyozungumza nao wote nikakuta kwamba trace ya COVID pale imetokezea pale, kwa sababu kwamba at least wangesinge kwenda kwa yule mwanamke ambaye amefiwa na cousin wangu ambaye amefiwa na mume wake, naamini hawa pengine na wao wasingeambukizwa hawa wazee. Lakini wamejazana kwenye magari wote wakaenda wakaja pale. My question to you, mimi Shamis nimepata COVID pap, lini natakiwa niwe admitted hospital? Umepata COVID kwa umejuaje? Kwa kupima, kwa dalili? Yani nimepimwa, lakini na sasa kule watu wale wengine waliopimwa wameambiwa warudi nyumbani waji isolate tu. Sasa issue iko hivi kwamba endapo umeambiwa uji isolate, sawa? Kitu cha msingi ambacho mimi nawashauri watu ni kwamba wapime level ya oxygen. Hilo ndio limekuwa swali langu la msingi ambalo mtu akiniambia bwana nina dalili za COVID na oxygen yako ikoje? Hiyo ndio kitu cha msingi. Kwa sababu kikubwa ambacho kinaondoa watu kama nilivyosema mwanzoni ni hiyo silent hypoxia. Sawa, kwamba una oxygen level iko chini sana na hujitambui. Na hiyo pia inapelekea wewe kusikia umechoka. Sawa, pamoja na hivyo vimgando vya damu, naamini kabisa kwamba ile oxygen level yako ikishuka sana, mwili unajisikia kwamba ni mchovu. Sawa, kwa hiyo mimi ningesema tusisubiri mpaka ufikie sehemu hiyo. Sawa, usisubiri kwamba wewe ukishaona kwamba una dalili ama kwenye familia yenu kuna mgonjwa, anzeni kujipima mara 2-3 kwa siku, asubuhi na jioni. Kwa hiyo ujijue bwana, mimi sasa hivi najisikia fresh, niko 99. Kesho ujisikii fresh sana, 95. Kesho yako ujisikii fresh zaidi, 90. Unajua tayari hapa inabidi nianze kusogea maeneo ya hospitali.
So mimi ningesema kama oxygen iko chini ya 90 lazima uanze kufikiria jinsi gani ya kwenda kwenye kituo cha afya, na kituo cha afya ambacho unakwenda lazima wawe na huduma ya oxygen. I think that huo ndio ungekuwa ni ushauri wangu, kwamba pamoja na nasema kwamba watu wajimonitor nyumbani, nadhani cha kuongezea ni kwamba ujimonitor vipi, kwamba kujimonitor nyumbani ni pamoja na kucheck level ya oxygen, ambayo huku Marekani walikuwa wanafanya sana, hata Uingereza walikuwa wanafanya sana, kwamba wanafanya triage nyumbani. Hospitali zao zilivyojaa, ulikuwa uwezi kwenda hospitali bila kwanza kupigiwa simu na nurse kukuuliza kuhusu hizi vital signs na kadhalika. So I think that's an important point. Gideon, karibu uweze kuongezea. Asante sana Minja. Yeah, karibu. Kama ulivyosema ni kweli kwamba mtu aliyepita kauliza swali kwamba ni lini inabidi aende hospitali. Uzoefu ambao tumeuona kwa sisi ambao tuko mstari wa mbele kwenye ugonjwa wa COVID katika mlipuko wa kwanza na mlipuko wa pili ni kwamba tulikuwa tunaona wagonjwa wengi mpaka kuanzia siku ya 7 mpaka ya 10, kama walishaanza kupata zile dalili, ikifikia mpaka siku 10 wanakuwa mahututi, lakini kama wakipita siku 10 wanapata nafuu. Kwa hiyo kama alivyosema Dr. Minja kwamba ujumbe ni kwamba sasa tunajua kwamba unaweza kutumia pulse oximetry nyumbani, ile level ikiwa inashuka na haujisikii vizuri, nenda kituo cha afya ambacho kiko jirani upate ushauri kwamba je, unahitajika kulazwa au huhitaji kulazwa, kwa sababu ugonjwa wa COVID umegawanyika katika sehemu 3, kwamba watu wenye dalili ndogo ndogo, watu wenye dalili za kati, na wale ambao ni mahututi. Sasa hatuwezi kusubiri mpaka uwe mahututi ndio uende hospitali. Ukienda hospitali unakuwa umeshachelewa. Kwa hiyo ni muhimu kwamba sawa ufanye vitu vyote nyumbani, lakini ni vizuri sana kuwa na mawasiliano na watu wa afya katika kituo ambacho uko jirani, au kama uko karibu na hospitali kwenda kupata hiyo huduma, kwamba uangaliwe vizuri kwamba je, unahitajika kulazwa au hauna lazima ulazwe hospitali. Asante sana Dr. Mlao. Asante sana. Naomba tu nijibu hapa, kuna hoja mbili. Moja analeta Damaris kwamba sijui kuna yani kwamba barakoa za nje zinafunza na nini. Again, hiyo ni kwenye level ya again uzushi wa makusudi ambao hauna tija. Again, barakoa ya aina yoyote ni bora kuliko kutokuvaa barakoa. Unaweza kutumia barakoa ya kitenge, barakoa za kununua, barakoa za kushona mwenyewe. Tunachosema ni upunguze mbadilishano wa hewa baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kwa hiyo barakoa ya aina yoyote, nikasema kama unavaa za kitambaa, jaribu uvae 2 kama kweli unataka kujikinga. Kwa hiyo hao wanasema kwamba barakoa za nje zinafunza na nini, na wanaamini. Ama kuna nyingine video nimeona kwamba wanatembeza, wanaonyesha sijui watoto wa Kihindi wakiosha sijui barakoa, alafu wanaenda kuzi package again it's just unfortunate. Na cha kuelimisha watu ni kwamba barakoa inamkinga yeye na inamkinga mwenzake, na barakoa ya aina yoyote inasaidia. Sijui Damaris kama unataka kuongezea hapo, maana naona walikochokoza kidogo. Ni kama nilivyosema na hawa anti-vaccines, hawa anti-vaccination. Sasa wameingia anti-barakoa. Wanasema tena imeanzaje? Baba yetu, yani mheshimiwa marehemu Magufuli, alisema msikubali barakoa za nje. Hebu ona dada, nini kinachotoka kwenye hii barakoa? Yaani unaonyesha kabisa wadudu wanatembea kwenye barakoa. Nikamuuliza, sasa kwa nini mnaenda kununua barakoa za nje? Na mna kiwanda huko nyumbani na mnaweza kusonesha, na hizo barakoa za nje zinatoka wapi? Nani anaziagiza? Yaani nilikasirika, lakini nifanyeje? We waambie tujikinge, waambie tujikinge. Yani ndio hiyo, ndio kwamba again hao wachochezi again unfortunately kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na popularity contest, kwamba watu hawajali thamani ya taarifa, wanataka tu ule umashuhuri. Sawa, nikwambie hivi, wewe ukisambaza barakoa, ukisambaza ujumbe wako ukisema jamani ukivaa barakoa na kukinga wewe na kukinga mwingine, ukipata likes 5 umebahatika sana. Ukisambaza video ya barakoa yenye funza
utapata likes karibu 200. Exactly. Sasa that's the issue, kwamba wengi wanasahau kwamba hii mitandao imejengwa kihivyo, kwa sababu yani kwamba kuna ni ile kwamba ukiwa na ajali unaona jinsi umati unavyokusanyika kuangalia ajali, sio kumsaidia mgonjwa, kuangalia tu ajali. Kila mtu anaangalia, anajaribu kupiga picha, anajaribu kupiga video, sio kwamba wanakimbilia kumsaidia yule mgonjwa. Vivyo hivyo tukiwa kwenye hizi taarifa za kipuuzi, tuko radhi sana kutumia muda mwingi kuzijadili na kuzifanyaje. Ikija taarifa ya maana, watu okay, basi mtu anapitisha tu. So I think it's again, cha msingi ni kutafuta labda clip ya CDC, clip ya WHO ambayo inaelezea umuhimu wa kuvaa barakoa na kuwatumia tu. Wala usijibu, wala usikanushe, yani wewe umetumia muda mwingi sana kuwauliza hayo maswali. Wewe don't even engage. Wewe waambie tu bwana, hii hapa taarifa. Umemwona mama Samia amevaa barakoa? Iga huo mfano. That's it. Wala usijibu, yani usiacknowledge kwamba wanachosema as if kweli ni kitu cha maana. So that's not the purpose. The purpose ni kuchokonoa. Kwa hiyo wakikuchokonoa tu wao wameshinda. So that's the issue. So asante sana, lakini I wish wangekuwa blocked hawa watu. Ungeweza kuwa block tu hao anti-vaccine na anti-barakoa. Nyie vijana mnajua hizi technology. Why don't you do that, please? Mfumo wa utandawazi hauruhusu hivyo. Sasa the issue ni kwamba we have to educate each other, kuhakiki taarifa na kadri tunavyokwenda kwenye uchumi wa taarifa, maana uchumi wa knowledge, this is going to be an even more important issue. Hii corona ni mwanzo tu, lakini kitakacho kutofautisha hata hapa Marekani ni wale ambao wanaamini sayansi na taarifa za ukweli na wale ambao wanaamini basically huo uzushi. But in the end of the day, uchumi utafuata sayansi, utafuata takwimu, na hivyo vitu vingine wataishia tu kwa mitaani, they're going to become irrelevant. Lakini katika huu mfumo wa network hauwezi kuzuia. Ni sasa useme kwamba tuisafishe internet. Huwezi kuisafisha internet. The only way unaweza kawa train watu kutambua nini kinatija kwenye internet na nini hakinatija kwenye internet. Naomba nijibu tu kitu kimoja kabla hatuja kwenda kwa dada Agnetta, ni issue ya herd immunity. Sasa wengi Tanzania wanadhania tayari wana kinga. Hii kitu niliona hata Tanzania niwenda hapo juzi, kwamba wengi wanaamini kabisa kwamba wao tayari wana kinga dhidi ya corona. So ngoja tuiseme iko hivi. So hii experiment ya herd immunity imeshajaribiwa sehemu nyingi sana. Kwanza ilijaribiwa na Uingereza, waziri wao mkuu akapatwa na corona. Imejaribiwa Sweden tayari wameshakanusha kwamba herd immunity as a strategy haifanyi kazi. Brazil wamejaribu, wameshindwa. India is the other example. India wiki 3-4 zilizopita walikuwa wanajigamba kabisa kwamba sisi tayari tumeshashinda, hatuna issue. Wameingia kwenye mambo ya uchaguzi. Sasa walivyoingia kwenye mambo ya uchaguzi ndio imepelekea kuleta huu mlipuko uliopo. Na India unfortunately wao ndio wanatengeneza chanjo ambazo zimetusaidia sisi Marekani na Ulaya kuchanjwa, lakini wamesahau kuchanja watu wao wenyewe. So hiyo issue ya herd immunity is completely false. Sasa ukweli uko wapi? Studies zimeonyesha kwamba watu wa Tanzania na Zambia walikuwa wamekutana na kirusi cha aina fulani kinachofanana na corona ama jamii ya corona. Hivyo basi wengi wanadhania kwamba ukichanganya umri mdogo wa Watanzania pamoja na hiyo exposure to hichi kirusi kilichofanana na corona, huenda ikapelekea kwamba sisi hatujapata kuona wimbi kubwa kama wimbi ambalo linatikisa India, linatikisa Brazil. Sasa lakini pamoja na hayo, jana tumesikia Mama Samia akiongea, Mheshimiwa Rais, tuna wazee 2.5 karibu 3 milioni. Wote hao wana zaidi ya miaka 60. Wote hao wako katika engo za basically kuwa hatarini kupata corona kali. Sasa uangalie population ya Tanzania watu milioni 60. Je, tuko tayari kuignore watu milioni 3? Sasa na wengi tumeshashuhudia vifo vingi sana vya wazee, lakini hii corona kadri inavyokuja na mawimbi mapya ni vijana zaidi wanaopukutika. Hii Januari, wimbi la Januari mpaka March, wengi waliokufa wana miaka 40, wengi waliokufa 35, 45, 55, wala sio miaka 70.
wakati mwaka jana lilivyopita wengi walikuwa kwenye miaka 60 na 70 ndio wamefariki zaidi, lakini hili la katikati hapa ni actually vijana zaidi ndio wamekuwa wakiathirika zaidi. Kwa hiyo hili kwamba kujiona kwamba una kinga fulani, yani tumeaminishwa kwamba sisi we are so special. Watu Kenya wanakufa, lakini watu Dar es Salaam wanatembea zifa, yani kwamba kwamba tunasema kwamba tuna ile imani kama ya vita vya maji, kwamba ukipigwa risasi itageuka kuwa maji, na sio kweli. Ni kuaminishwa vitu ambavyo sio sahihi, na hiyo imepelekea sisi kuchukua tahadhari. Na nashukuru sana kwamba jana tumeona wazee wakifundishwa jinsi ya kuvaa barakoa, na kwamba wao pia wameelimishwa kwamba wao ndio wako hatarini zaidi, lakini pia ni muhimu vijana wote kuanza kuvaa barakoa na kufanya kitu kuwa cha kawaida kama nchi nyingine, mpaka pale ambapo tutakuwa tumechanja wafanyakazi wa afya pamoja na makundi yote ambayo yako katika hatarishi. Kwa hiyo ukisikia mtu anaongelea herd immunity, wa kwamba yani unaweza ukafanya jamii yako ikapata infection ya corona mpaka ukatengeneza kinga ya kutosha bila kupiga chanjo, hicho ni kitu ambacho nchi nyingi zimejaribu na zimeshindwa vibaya sana. Atakaye kuuliza hivyo mwambie India walikuwa nasema hivyo wiki 3-4 zilizopita. Sasa hivi herd immunity, wauliza herd immunity India sasa hivi inafanana na vipi? So it's really sio kitu cha nini. And then last thing, Dr. kwa nini sisi tunakubali vitu vya hivi, watu weusi ni knowledge au? So Doris anauliza, so issue iko hivi ni kwamba watu weusi katika historia yetu tuna unfortunate history ya kutumiwa katika vitu vya kiutafiti, na hapa Marekani hiyo ndio ilipelekea sintofahamu kubwa wakati chanjo zilipokuja, kwamba kulikuwa na majaribio hasa majaribio makubwa yalikuwa kwenye issue ya Tuskegee. Ukigoogle utakuta kwamba kuna institute ya Tuskegee. Kulikuwa na majaribio ya kwamba watu walikuwa na syphilis, nadhani ni kisonono ama kaswende, ni ugonjwa wa zinaa ambao unapatikana, lakini kipindi kile walichokuwa kifanywa majaribio tayari kulikuwa na dawa stahiki ya kutibu haya magonjwa. Sasa lakini wale katika waliokuwa wakifanya utafiti wakasema, hebu tuone hawa waliopata magonjwa ya zinaa, tusipofanya chochote, kwamba a natural history experiment, tusipofanya chochote nini kitatokea? Sasa kwa wakaangalia watu kama miaka 10-15 wanapima tu, wanaangalia okay, tuone jamaa itakuwaje. Sasa ilivyokuja kufichuka, sasa ikasababisha kwamba wengi wakawa na hasira sana na kutokuamini mfumo wa udaktari na mfumo wa afya hapa Marekani. Mpaka leo wengi sana watu weusi wakija katika hospitali na nini wanakuwa tayari, yani pressure iko juu, kwamba hawaamini kwamba watapewa huduma stahiki. Yani wanaamini ukichanganya na ubaguzi wa rangi, yani wengi tayari wanakuwa na ile kwamba haji hospitali moja, kuna issue ya ubaguzi wa rangi, kuna issue ya historia, and then kuna issue ya hela. Sasa kwa mtu hana bima ya kutosha, kwa hiyo anajua nikija hospitali nikipigwa bili yangu itanimalizia balance yote ndio nayo. Kwa hiyo ukichanganya hivi vitu vitatu vimepelekea sana kuleta hiyo sintofahamu katika liso wa Marekani weusi. Sasa tatizo sasa, sisi diaspora ambao hatuna uhusiano wa moja kwa moja na hiyo historia, wengi tuna hizo bima za afya, wengi hatukupitia huko ambapo wenzetu wamepitia katika ubaguzi wa rangi, bado tunajiweka katika kundi lile. Sasa kwa sababu gani? Tunatumia sources zile za information, yani kwamba magrupu ya WhatsApp, makanisa ambayo tunakwenda, misikiti ambayo tunakwenda, vitongoji ambavyo tupo, watu ambao tunashabiana nao na tunashirikana nao ni hawa watu wote. Kwa hiyo unakuta mawazo yetu pia yanabakia humo, na nadhani hicho ndio kimepelekea sana kuwa na hii sintofahamu, lakini nadhani ni muhimu sisi kuwekana sawa. Wengi wameongea vizuri sana leo katika kujaribu kuwekana sawa. Na nadhani tutaanza kuwapa dakika 5 za mwisho ili watufungie mada, lakini kwa kiasi kikubwa mimi nadhani corona imekuwa ni kama shule ya sisi kujua ni jinsi gani ya kuanza kutafuta taarifa sahihi na kuwekana sahihi, kuambiana ukweli, kwamba tuwe na takwimu, tujue nini kinaendelea, nini hakiendelee, ili tuwekane sawa na kuacha usanii wa kudanganyana na kupotoshana, kwamba wewe unaweza kupiga nyungu ama ukapiga sala badala ya kupiga chanjo. Hatukatai sala na vitu vingine, lakini isiwe sala badala ya chanjo. Tufanye chanjo pamoja na sala. So kwa hiyo vitu viende kwa pamoja ili na sisi tupate benefits zote mbili na kadhalika.
Hivyo basi naomba turudishe kwa watoa mada, dada Agnetta, dada Ida na Dr. Hassan watufungie dakika 5 za mwisho kutupa tu mawaidha yao, lakini zaidi kuwasihi Watanzania wenzetu hasa wa diaspora ili wapige hizi chanjo mapema, na pia Tanzania hopefully tuanze kuwa na mchakato wa kuwa na chanjo zetu. Karibu dada Agnetta. Asante. Back to the vaccine, and then I'll just recap a couple of things. Yeah. One other reason I forgot to mention was that my 84-year-old aunt here in the US, she also took the vaccine, and she's still alive and doing fine despite the age and some pre-existing conditions. So really, we don't have an excuse. There are some side effects, but personally, the benefits outweigh those side effects. And I also, we need to, I always do my research, my homework before I do, I take any action. And again, joining the AFIA group was one reason I did that. So I'm not sure what's going on with my display, but anyway, so I talked to a few people before I actually scheduled the vaccine, and pamoja na AFIA group, and but I got one big tip from a fellow Tanzanian, and they actually gave me this tip because they knew that I had COVID recently. They took the test in a group, a work group, but the person who was most affected was the individual who had recently had COVID. So they passed on that tip, and then they together with that information and and also some of the family members who had taken it and the others, they told me that you need to schedule at least 2 days off after you take the vaccine. You're not going to, but the first day you will be fine. And this is the, not the Johnson & Johnson, because I think that one is different. But for Pfizer and Moderna, they said, schedule 2 days off. The first day you'll be fine. And they were exactly right. So the first day I was just fine, but the next day or the next couple of days, my temperature went up over 100. But then I was able to, I had already prepared myself for that. So talking to people and people knowing, your conditions can be quite helpful. And the other thing I need to mention here is that in Tanzania, again, I'm going back to the AFIA group because that's where I get my information. When a sister recently said she was diagnosed with COVID, she had gone around, through these clinics, wanamwambia, chukua hii dawa, nenda, ufukize sijui, upige nyungu. Sometimes I confuse it with nyumbu. So anyway, she, after, going to 3 different local clinics, or 4, I think she said 4, the last one, she said, look, I have done this and it's not working. So, and that's when they gave her Cristapen, I think. And then that did not work. So she went to another hospital and insisted. And then that's when, and then from talking to the group, the AFIA group, was able to get advice and get a list of doctors. She reached out to the doctors. And then also within 24 hours, I was able to arrange for an oximeter. So she had the oximeter, and from that oximeter, taking the oximeter, when the levels went down to where, her advice was she needed to see the doctor. She actually did go and see the doctor. And at that time she was, her chest was, the way she described it was on fire. Okay. So they gave her, she had taken Power Self?
She had taken five doses of Powercef, and she had to actually go into the local clinic to have that administered every day, and she was finally doing that. But when that didn't work, she went back from the doctors that I gave her in the hospital. She went to the hospital, and they eventually gave her, is it azithromycin? Azithromycin, yep. Yeah. So she got that, and that's when she got better. So my fellow Tanzanians, I encourage you to take a few of these things. You know, how did you get the pulse oximeter Tanzania? Actually, somebody from the Afia group, when I made the post, they responded. I gave them my phone number. I gave my family, they gave me their phone number. I gave my family the phone number, and they were able to arrange it. Within 24 hours, she had that oximeter. So you can get them there as well. And, you know, this is, you know, we are in different groups where you get almost no information, you know, useful information. But this is one group that, as I said from the beginning, when COVID started, I decided to join so that I can get information. And you can see how useful that was. So these oximeters, you know, I hope we will have a campaign where we can get them to more families in Tanzania. And when you go home, take a handful and give them to friends and neighbors, not just your families. And the other thing I wanted to say, because they do save lives. The other thing I wanted to say is that when I described earlier that I stood up, and when I stood up from, and I was able then to vomit. Now, I didn't know at that time what I had done, but what I knew is that standing up helped me to vomit. And that was when I gained the energy to walk over to the waiting Uber. Now, later on, there was a video circulating, and also Dr. Minja has talked a lot about this, the prone position. I didn't even know the word. I didn't even know the position, what it was called. But essentially, because I did not have energy, the way I stood up was actually in a prone position. So, and that's what really helped me to expel what was stuck in my lungs or my, you know, and then I was able to breathe. So when people talk about these things, we do need to really listen. They do really help. And there was a video in Swahili, I believe, that you are encouraging people to share. So it is important to share those kind of share things. Long haulers, as Dr. Hamza said, that's a very important subject. It probably needs its own session. Yes. And again, because my initial COVID of last year was not officially diagnosed as COVID because it hadn't become, COVID broke out a week later, but so it's not in the system. When I go to the clinic last year, when I went to the clinic to see my doctor last year with various issues, they would just look at me and just stare in my eyes and say, well, we don't know. But on one of these sessions, I heard Dr. Limo mention her treatment plan here in the US with our patients, and which included the post-follow-up administering steroids. So when I went to see the doctor last March, because I had all these issues, and so I told the doctor to look back in my history, and he said, oh yeah, that was really COVID. And then I said, this is what this doctor said. I was then given the steroids, and I'm telling you, it made a lot of difference for me. So we do need to have a separate topic on that. So anyway, all I can say is that, you know, I encourage everyone to really consider taking the vaccine to protect ourselves and protect others, and also be prepared to go home when you're ready.
you know, there are no exceptions. As you can see on that database, the Sharper database, play with it. You can also type in Raleigh, Durham to New York. What's the zip code in Durham? I want to see where I can get my COVID-19 vaccine. It is 27713, and that's my zip code. And that was another thing that. So we have 50 providers for you. Yeah, and now they have walk-ins. You can just literally walk in. I mean, here we have Duke University. You can right now. I can make an appointment for COVID today and vaccine and get it. So we have really in this country no excuse for not doing it for our kids. You know, take your families out. Naomba tuhimizane wote ambao tuko hapa sasa, wale ambao tuko Marekani. There is this very, very easy website, vaccine.gov/search. Really, sasa tunavyokwenda kwenye sikukuu next week, I really hope wengi watachukua fursa hii pamoja na kumaliza mfungo kupiga chanjo. So really, it's somewhere where we need to go. I hope Watoa Mada leo wamewaconvince kuhusu hicho. Naona Dr. Hamza na dada Ida wame-drop for now, but again, nawashukuru sana kwa kuwa nasi leo na kutupa hili somo. Dada Agnetta, kaka Hamza, dada Ida pamoja na kaka Ernest mwanzoni wametupa really a lot of information, na wao wamepitia huko na hawataki tena kupitia tena hii mambo ya COVID kali. So really ujumbe wa leo sasa kwa wale walio Marekani, kuna hiyo vaccine.gov/search. Kwa kweli hakuna sababu kweli that mtu ambaye anaishi Marekani asipate hii chanjo. Kweli kama watu wana maswali tuulizane, lakini tuulizane kwa nia ya kujengana na sio kwa nia ya kuongezeana sintofahamu. Kwa sababu huu ni ugonjwa wa msingi na utaendelea kutuumiza. Yani kwa kiasi kikubwa utakuwa kama ni ukimwi, kwamba ni ugonjwa ambao lazima tujue jinsi gani ya kupambana nao, jinsi gani ya kuishi nao, na tunamshukuru Mungu tuna kinga dhidi ya corona kali. Kwa hiyo kwa kweli kwa wote mnaonisikiliza na nyie, naomba muende kwenye familia zenu. Kuna vitu vya msingi sana tumeongelea leo. Naomba tu nikazie vitu vitatu. Moja, vaa barakoa kwenye mikutano ya ndani pamoja na kwenye mikusanyiko. Hicho ni kitu cha msingi sana. Pili, endapo una uwezekano wa kupata chanjo, naomba upate chanjo. Kama uko Uingereza, uko Marekani, uko sehemu yote ambayo wanatoa chanjo, tafadhali sana nenda kapate chanjo. Kama una maswali ya ziada, naomba tuwasiliane. Wengi tuko kwenye mitandao ya kijamii na tuko tayari kujibu maswali yote kuhusu chanjo. Na pia tuendelee kuhimiza Tanzania pia ije na mpango wa kutoa chanjo hasa kwa wazee wetu au 2.5 ama 3 pamoja na wahudumu wote wa afya. Cha tatu nachotaka kusisitizia hapa kwamba kuna hii pulse oximeter. Jamani, hichi kidude cha 50,000 au 60,000 huenda kikaokoa maisha yako wewe ama maisha ya familia mwenzako. Endapo tutakumbwa na wimbi hili la corona, ingekuwa muhimu sana familia zote ziweze kupima kiasi cha oxygen cha mgonjwa wao, ili ile oxygen level inaposhuka chini ya 90% watambue kwamba huo ndio wakati wa kwenda kutafuta huduma ya hospitali na sio kusubiri mpaka level ya oxygen inaposhuka chini ya 80 ama 70 ambapo wanakuwa mahututi. Na wengi unaweza kuwa mahututi ukaenda ukalala lakini usiamke siku inayofuata. Naomba tuishie hapo, kuheshimu muda wenu, na washukuru sana kwa kuwa wasikivu, kwa kuuliza maswali ya msingi, kuwekana sawa. Tutashare hii recording na wengine hapo kwenye mtandao wa Twitter na kwenye WhatsApp pia. Lakini nawashukuru sana. Tutakutana tena siku nyingine. Jamani, asanteni sana kwa kutusikiliza.